world where space and time are intertwined, one man dared to challenge the status quo. His name? Dayton Miller. His weapon of choice, a flute. But not just any flute. This instrument held the power to unleash the ether, a pervasive medium once thought to fill the universe. Miller, a physicist by trade, a musician at heart, discovered a harmonic resonance within the ether. He found that his flute, when played with precision, could manipulate this elusive medium. His melodies, a symphony of science, had the potential to shift the very fabric of reality. However, a sinister force lurked in the shadows. The Einsteinian demons. These creatures thrived in the distortion of space-time, causing chaos. All right, hello and welcome everyone. Today's presentation is going to be on special relativity and giving you guys an introduction into kind of demystifying it. Ahojte, všetkých vás vítam a dnešná prezentácia bude na teóriu relativity a demystifikácia tejto teórie. Yep. So a lot of people try to overcomplicate it or don't understand it themselves, and they'll just kind of make something up that sounds right. So today we're going to go over some basic definitions before we get into it, so we can all have a concept of what's being discussed as we go through what Einstein laid out. Že veľa ľudí sa to snaží vlastne komplikovať a vymýšľať rôzne pojmy okolo toho a my sa tu budeme snažiť povedať správne a vlastne to, čo Einstein položil, tak to budeme sa snažiť pochopiť, ako to vlastne funguje naozaj. And if anyone has any questions during the presentation, please feel free to jump in and ask for clarification. This presentation is for you guys to give you guys a fundamental understanding of the core of the mainstream paradigm. Táto prezentácia je pre vás, aby ste pochopili vlastne jadro toho mainstreamu, ako to funguje, takže ak máte nejaké otázky alebo čokoľvek a potrebujete vyjasniť, tak sa nebojte skočiť do prezentácie a pýtať sa. Maybe I will be like the first one, and maybe I will be the dumb one. But are we still like loading, or should we like see something already? Ooh, yeah, you should definitely see the live stream. I have the presentation up on the screen share. Okay, so I guess I will leave and rejoin because I don't see anything. Yeah. Okay, good that I asked. All right, we'll give Dom a second. Can everyone else see? Is it everyone else it's working for? I see loading too. Okay. All right. The issue might be me, boys. Hold on. Je tam nejaký problém, stále sa to načítava. Ono to možná nakonec bylo u Alana teda. Maybe the issue was on your side, maybe? Because yeah, now we see it. Now we see everything. Good to go? Cool. Yeah, good to go. All right, cool. I haven't seen it yet. I still see it loading. Oh, shoot. Then maybe 1 second, Zanya. I will send you somewhere else, and then I will send you here. Second. Bam. And bam. Ale mne to tiež ukazuje loading. Neviem to na YouTube pustiť. Tak musí každý jakoby rejoin, no. Tak já tě, Mikey, taky přesunu na chvilku a hned tě hodím zpátky, jo? OK, dobre. Tak, main voice. Přesunout. Lower the quality down to 720. Maybe that'll help. Vidíte to už niekto? If that doesn't work, I can just virtual webcam it in. I did see it before, but now when you change it, I don't see it again. But when I will try. 1 second. I did see it before. Vidíte to někdo jiný? No, počkejte, jestli to... Jo, I see it now. I see you and I see everything.
All right, cool. We'll just do it this way. Vidím aj ja, aj ty tu. Super. Perfect. Perfect. Got it. Všichni vidějí všechno? Okay. Ale je to nejaké malé. To nevadí, je to dobré. Dobre, ja to už vidím. Super. A já pozvu, jestli nám tady někdo chybí z lidí, a pozvu Mikeyho určitě na pódium. Tak, pozvu tady Péťu. OK, I think we are ready, Alan. Awesome. Yeah. Awesome. Okay. Cool. So, starting from the beginning to get us caught up on the definitions, physics is broken into two important categories, kinematics and dynamics. Takže fyzika je rozdelená na dve dôležité kategórie, kinematika a dynamika. Kinematics describes motion without a causal mechanism. Kinematika opisuje pohyb. Can you say it again, because I was a little bit it was cut down. Oh yeah. So kinematics is measurement and predictions of motion without a causal mechanism. A je predikcia pohybu bez kauzálneho mechanizmu. Bez toho vlastně důvodu, proč se to hýbe. Jo, když bych to měl takhle jako slangově, tak jasné. Tak ty to zjednodušuj, lebo Jo, v pohodě, to je ten důvod. Takže vlastně kinematika tak je opravdu jenom jako, když někdo třeba pustí balón na zem, tak když ho vidíme, jak ten balón padá na zem, tak můžeme změřit ten pohyb, můžeme spočítat, za jaký čas to spadne na zem ten balón, a to je kinematika. Okay, you can go on, sorry. No, you're good. Yeah. Okay, yeah, so the equations that govern kinematics don't describe forces, just change in position over time. Takže vlastne tie síly, ktoré definujú, ako by si to doma povedal, tie, čo opisujú A tyhle vlastně tady tak se popisuje čistě pohyb. Nepopisují se žádné síly. Jo, takže tady v těch rovnicích tak se popisuje prostě jenom ten pohyb, jenom to měření. Okay, you can go on. All right. An important concept in kinematics is that in kinematics, relative motion is true. Veľmi dôležitý pojem v kinematike je, že relatívny pohyb je pravda, je pravdivý. Ano. Yep. Okay. All right. So an easy way to describe kinematic concepts would be if I were to throw a baseball at you, you would have to predict where that ball is going to be so that you could catch it, so that it doesn't hit you. Takže veľmi jednoduchý koncept, ako by sa to dalo popísať, je, že keď vlastne na teba pôjdem bejsbalovou pálkou a loptu odhodím, že budeš predpokladať, kde to vlastne pôjde, kde to dopadne na teba. Jo, že vlastně pokud se budeš tomu balónu vlastně vyhnout, tak musíš být schopen spočítat tu trajektorii, kudy zhruba ten balón poletí, a jsi schopen buď ten balón chytit, nebo se mu třeba vyhnout. A to je ta kinematika. Nice. All right, I think we're good. Does anyone have any questions on kinematics? Má niekto nejaké otázky na to zatiaľ? You can go. All right, cool. Go on. All right, cool. The second part of physics that we talked about earlier is dynamics, and that is predictions with accounting for forces. Takže druhá časť vlastne tej fyziky je dynamika, a to je predikcia, kde zrátavame vlastne sily a ich pohyb. Cool. All right, so going back to the baseball analogy, where you were previously only concerned with how fast the ball was moving and how long it would take for you for it to hit you, where you would have to move your hand. You can go ahead and translate that. Takže vraciame sa k tej dynamike bejsbalky, že ako dlho by trvalo, kým ťa to zasiahne a ako vlastne sa tomu vyhnúť. Yeah? Že vlastně v té kinematice tak můžeme spočítat vlastně tu rychlost, jak ten balón letí, a můžeme se dívat na můžeme spočítat tu trajektorii, kterou ten balón letí. Jo, ale neřešíme ještě ten kauzální mechanismus, tu sílu. Tak, you can go on. Yeah, in the dynamic analysis scenario, you would be concerned with the weight of the ball, how much torque I had when I threw the ball, how much air resistance there is, the amount of friction, all of these different factors. Is there another force acting on the ball?
So you would start to account for real forces to make the prediction rather than just predictions of motion based off of kinematic, just based off of the measurement itself. Takže v podstate v tej dynamike je to tak, že nie je tam len to, že ako to dopadne, keď ju hodím, ale napríklad aká je tam vzduchová rezistencia, aké iné sily pôsobia na tú loptu. Takže hrajú do toho rolu rôzne iné sily. Ako len v tej... Jako třeba tření, jako třeba jakou rotaci tam dá do toho prostě pohybu. Bude se tam teda započítávat skutečný fyzické síly, které jsou působí v tom skutečném světě. You can go on. All right, cool. So the next part of what we're going to be discussing is coordinate systems. All the mathematics that describe relativistic concepts are done via coordinate systems and reference frames. Takže ďalšia časť, ktorú budeme preberať, sú tie ako by si to povedal? Koordinujúce? Koordinační systémy. Koordinačné systémy, áno. So, yes, go ahead. So you can think about anything described in Cartesian coordinates, right, with X, Y, Z axis. And then in relativity, they just add a time axis that's always perpendicular to the X axis. Takže v karteziánskych systémoch môžeme rozmýšľať o tých základných X, Y, Z priamkách. A potom sú tam tie, aké sú to, cylinderické? Pak je sférická a válcová projekce a sférická projekce. Válcová, hej, to som válcová a sférická projekcia. Another important part of coordinate systems is that Cartesian, cylindrical, and spherical are all equivalent at all times. You just have to apply the appropriate transformation. Takže všetky sú ekvivalentné, len treba pridať správnu transformáciu k nim. All right. In relativity, when they get into coordinate systems for observers, what you'll be looking at primarily, you'll see a single variable that represents what we just discussed with the X, Y, Z, T coordinates. Takže vidíme v tých koordinačných silách musíme len pridať X, Y, Z pozorovateľa. Yes. All right. So this is a look at a basic coordinate system transformation that's called a Galilean transformation. Čiže toto je základná koordinačná transformácia známa ako galilejská. Áno, presne tak. This describes a change in position based on velocity times time. So in a Galilean transformation, the time coordinate is always the same as in both frames. Časová koordinácia je stále rovnaká v oboch rovniciach, takže opisuje vlastne čas a ako by si popísal velocity? Rýchlosť. Rýchlosť a čas, jasne. In relativity theory, they have a different type of transformation where they change the x-axis and the time axis by a function of the velocity squared. Čiže v Lorenzovej transformácii je rozdiel, že tam menia x a čas s čím to menia? So once again, please again. Sorry, I was not listening. I was replying to Shane. Sorry, my bad. V tej Lorenzovej menia x a čas za... Can you repeat once again the part with Lorentz transformation, please? Oh, yeah. Yes. So, no problem. So in the Lorentz transformation, the x-coordinate and the time coordinate change as a function of velocity squared over c squared. Takže v tej Lorenzovej transformácii sa mení x a čas za c na druhu. Yes? Right. Okay. Yep. So those are the basic concepts of length contraction and time dilation. The faster you move,
the more you're going to be contracted or dilated. Čím rýchlejšie sa hýbeš, tým väčšia je tá kontrakcia alebo presunutie. Jedná se, tady to doplním, jedná se vlastně o základní jakoby princip je, že vlastně můžete úměrně stahovat vlastně ten prostor, o který se vlastně pohybujete, nebo o ten čas. A to je právě to, k čemu slouží ta Lorenzova transformace. Že vlastně vy můžete právě úměrně dělat kontrakce času anebo délek, aby vám vždycky právě vyšla ta transformace. Jo, vlastně z těch různých soustav. You can go on. The symmetrical changing of space-time is called space-time symmetry or Lorentz symmetry. Tieto symetrické zmeny sa volajú zmeny času a priestoru v Lorentzovej symetrii. Vlastně jakoby reálně by to měla být nebo ten úplně překlad pro nás bude, tak bude časoprostorová symetrie nebo prostoročasová symetrie v tomto případě. Časoprostorová symetrie. Right. It's important to remember that that for symmetrical purposes, a complete Lorentz transformation, link contraction, and time dilation must be applied. Je dôležité vedieť, že pre tie symetrické zámery je dôležité spájať contraction. Ty kontrakce času a délek. Jo, že pokud prostě budeme právě aby jsme zachovali přesně, aby jsme zachovali to časoprostorovou symetrii, tak se vždycky musí právě postupovat s těma kontrakcema délek a času. Another way that you could look at the reference frames and the math that we were talking about earlier is in the form of a graph. Takže toto, čo sme sa predtým bavili, je vo forme grafu zobrazené. So we have the time coordinate for the stationary observer and the distance coordinate for the stationary observer. Takže máme časový koordinátor pre vlastne toho pozorovateľa, čo sa nehýbe. Přesně tak. Pozorovateľa, čo sa nehýbe, a potom pre toho, ktorý je vzdialený. And then the observer that's in motion is represented by T prime and X prime. Jo, tady doplním, ty jsi to úplně nechytla. Ta koordinační to Tčko a Tčko vlastně s čárkou, tak to je stojící pozorovatel a jeho časová osa je to Tčko a pak Xko je ten úsek, za který vlastně se posune. Jo, ať už teda stojící pozorovatel, když to vlastně v tenhle moment vám nedává smysl, ale bavíme se o kontrakci délek a času. A tamhle to je, a to druhý X s čárkou, tak to je osa, kterou ujde ten pohybující se pozorovatel, to je ta, který to ujde za tu dobu. Jo, tak jenom myslíte, takže to je to Tčko s čárkou a Xko s čárkou, tak to je pohybující se pozorovatel a Tčko a Xko, tak to je stojící pozorovatel. So you can go on, sorry. Oh, you're good. So you'll notice here that there's an angle phi between the stationary observer and the moving observer. Spozorovať, že je tam ten úsek alebo uhol medzi tým, čo sa uhol, ktorý sa nepohybuje a ktorý sa pohybuje. On the time axis, this angle is representative of how much link contraction and time dilation is how much time dilation is experienced between the two observers. Takže tento úsek, kde je čas, reprezentuje, koľko je mezi těma dvouma pozorovatelema, jaká je ta kontrakce času. Vlastně ten úhel mezi teďka tím Tčkem a Tčkem s čárkou, tak ten úhel phi, tak tam vlastně reprezentuje tu časovou kontrakci mezi těma dvouma pozorovatelema, jo, která tam probíhá. And the x-axis would be how much link contraction the moving observer is experiencing relative to the stationary observer. Tady vlastně... Jo, můžeš. Jo, tak vlastně... Tak na tom, a tady vlastně zase pak na tom X-ku, tak tím, že to je vlastně tady to je ta pohybová osa, tak tady je to naopak, jaká ta kontrakce je toho prostoru. Jo, vlastně tam to je nahoře kontrakce času a tady to je kontrakce délek, prostor.
Nice. So space-time is just a graph, right? It's nothing to be intimidated by. It's just a graph. Wait. Času Are you saying like that it's not real? Are you kidding? It's just an abstract concept, yes. Yeah. že časopriestor je vlastne len abstraktný ktorý vás nemusí nejako zahambovať alebo nejako extra vzrušovať. Okay. Then next we're going to learn about the importance of the lab frame. Yeah, bucket. I love the bucket. Takže prečo sa mi to teraz vyplo? Ďalší, čo sa ideme učiť, je o Newtonovom bakete, alebo teda o vedre. A o důležitosti vlastně laboratorní pozice, takže vlastně preferovaného referenčního rámce, kde vlastně můžeme pozorovat veškeré síly probíhat. You can go on? All right. So earlier we talked about coordinate system transformations and between the stationary observer and a moving observer. Takže predtým sme sa bavili o koordinačných systémoch medzi tým pozorovateľom, ktorý sa hýbe a ktorý sa nehýbe. Relativity theory postulates that there is no actual rest frame. Teória relativity v podstate hovorí o tom, že vlastne nie je že nic není ve stavu klidu. Jo? Že vlastně jakoby všechno je vůči všemu relativní a všechno je vlastně furt v ustavičném pohybu. We're going to show with a bucket full of water that only the lab frame, which is an inertial frame that is defined as being at rest, is the only frame that will make the correct prediction for the laws of physics. Jedine vedro, ktoré je s vodou v stave kľudu, postuluje správny formát pre fyziku. Jo, že vlastně teď je to jenom, abyste to měli vyjednodušeně, tak ten kyblík tak nám tady vlastně opravdu ukáže, že jediná ta opravdu vlastně pravá soustava, tak je ta inerciální vlastně vztažná soustava, kde všechny tyhle ty vlastně fyzikální zákony tak jsou vlastně praví a jsou ty fyzikální síly jsou tam skutečný. Okay, you can go on. We're going to introduce two reference frames. The observer holding the bucket that's going to spin the bucket, and we're going to place an imaginary observer inside the bucket, and we'll call him the bucket lad. Budeme si predstavať dva uhly pohľadu, kde niekto drží toto vedro s vodou a niekto, kto je vnútri neho a točí ho. In each frame, we'll apply Newton's law for centrifugal force. V každom tomto budeme aplikovať zákon Newtonovy setrvačné zákony. Áno. We'll see which frame makes the correct prediction for the behavior of the water inside of the bucket. A vlastne z toho zistíme, že ktorý z týchto frames reprezentuje správny postoj. So the bucket lad spins his bucket and he applies Newton's equations to it, and he predicts that because the bucket's spinning, that the water will form a hyperbolic curve in it. Čo je hyperbolický, alebo ako to môžem preložiť správne? Jo, klidně. Že tam říkne, že se to roztáhne, že se tam roztáhne do stran, jo, že vlastně se to roztáhne do stran ten vír. Hyperbolický, áno, že sa to roztiahne. The observer inside the bucket will be stationary, and he predicts that there's no movement or there's an observer stationary in the bucket. You just start with that. Že pozorovateľ v podstate vnútri toho vedra bude statický, predpokladáme. Áno. In his frame, he's stationary, and and whoever's spinning the bucket is going counterclockwise around him. Budem predpokladať, že kdokoľvek, kto ide
okolo, bude robiť pohyb protihodinových ručičiek. So he predicts that there is no velocity for the water. So when he applies Newton's equations for centrifugal force, he predicts that there will be no curve in the water. Predpokladá, že tam nie je žiadna rýchlosť vody alebo žiadna krivka. On takhle, já to ještě doladím jenom, že vlastně pokud aplikujeme teda v tomhletom předpokladu, že jste jako pozorovatel, stojící pozorovatel v tom kyblíku a aplikujeme tam vlastně Newtonovy zákony, specificky pro středivou sílu, tak ta predikce je, že by tam neměl vzniknout žádnej ten vír, že by ta voda měla být v klidu. So Newton, stationary on Earth, predicts the correct behavior of the water with his equations. Jo, takže vlastně... Newton predpokladá, že vlastne... No, hovor. Môžeš. Newton predpokladá, že vlastne na Zemi je vlastne ten statický, nehýbe sa, hej? A že vlastně jakoby ta správná predikce, tak je právě jakoby ta správná predikce, kde ty odstředivé síly jsou platný a ta predikce je správná, tak je to pouze v tom laboratorním rámci, tedy v tom, kdy my jsme ten pozorovatel a vidíme, jak ten kyblík, jak se v ní hejbe v tom kyblíku ten vír té vody. You can go on. All right, so the laws of physics apply in inertial frames, and there's nowhere on Earth where the laws of physics don't apply. So the Earth is the inertial frame. Takže Zem, ako by si povedal, inertial? To je opravdu jako inerciální stažná soustava, takže jakoby, že Země je jediný pravý referenční rámec, kde všechny Newtonovy zákony a všechny vlastně setrvační zákony jsou platné a všechny ty síly jsou tam pravé. A predikuje to jediný právě správný referenční rámec, kde můžeme pozorovat opravdu tedy probíhat ty fyzické síly a můžeme predikovat, jak se ty fyzické síly budou chovat. A to je právě v tom jediném laboratorním stationary frame. So we can go on. This analysis doesn't just apply to a rotating frame, it also applies for the linear variant. Analýza sa neaplikuje len na rotačný frame, ale aj na lineárny. Přesně tak, že to není aplikovaný jenom na rotační pohyb, ale i na ten lineární. We have a driver accelerating towards a hitchhiker. Máme nejakého jazdca, ktorý sa približuje k tomu stopujúcemu. The driver feels a force on him that's proportional to his acceleration. Cíti vlastne jeho silu tým, ako sa k nemu približuje. Která je vlastně jako proporcionální k tomu, jak se k němu přibližuje a jakou rychlostí se přibližuje. In the stationary frame of the hitchhiker, he experiences no acceleration. Stacionárny nepohyb toho, ktorý stopuje, on ju vlastne necíti. Hej. Jo, že vlastně ten stopař tak necítí to, jak akceleruje to auto. Jo, nemá ten cit akcelerace toho auta, toho rámce toho. In kinematics, it's perfectly valid to say that this hitchhiker is moving at 30 kilometers a second towards the car, or that the car is moving towards the hitchhiker at 30 kilometers a second. V kinematike je úplne validné, že vlastne ten stopár sa pohybuje 30 km za sekundu, teda ten jazdec sa pohybuje 30 km za sekundu k jazdcovi, alebo aj naopak. All right. Now, when we apply a dynamic force analysis of the two frames, the stationary observer doesn't experience any force. Keď aplikujeme dynamickú analýzu sily, tak ten, ktorý sa nehybe, necíti žiadnu silu. So through dynamics, we can predict which frame is valid
to apply the laws of physics. Z dynamiku predikujeme, ktorý pohyb je validný. Jo, že vlastně skrz, abych to jenom shrnul, aby to pro všechny bylo teďka stravitelný, tak opravdu tady to je skvělý jakoby příklad. Jo, vy když jste vlastně v referenčním rámci toho auta, jo, tak v momentu prostě vy, jo, to je buď jakoby ten, pro vás je to buď ten jakoby z toho referenčního auta, nebo z toho řidiče, tak v ten moment tam necítíte žádné ty síly. Jo, ale u toho druhého rámce, tak tam ty síly prostě cítíte. Což je právě ten rozdíl, že když se o něčem bavíme, tak kinematicky to může být ekvivalentní, ale dynamicky není. Jo, pouze jeden, ten referenční rámec je ten pravej, kde všechny ty síly jsou skuteční a vnímáme je tam. Tohle je za mě fakt super příklad, doporučuji to opravdu. Jestli máte někdo nějaký dotaz, tak můžete se ptat případně. Okay, we can go on. The biggest tenet of relativity theory is that you can't distinguish between reference frames. But as we just learned, you can definitely distinguish between reference frames. Teórii relativity je vlastne najväčšia zaujímavosť, že nevieme rozlišiť ako by si preložil reference frame, že referenci pohybu? Přesně, máme referenční rámce, že buď máš právě tady přesně tyhle ty dva, že jeden je referenční rámec z pohledu toho stopaře a jeden z pohledu vlastně toho přijíždějícího auta. Jo? A tohle jsou vlastně dva referenční rámce, jeden je v klidu, to je ten stopař, který stojí, a jeden referenční rámec je to auto, který je v pohybu. A v kinematice tak tyhle ty oba dva pohyby můžou být ekvivalentní a nedokážeme určit, který, ale v dynamice, kde se aplikují ty skuteční síly, tak jsme si teďka krásně ukázali na Bennettovém stopařovi, že pouze jeden referenční rámec je ten pravý, kde všechny ty síly jsou skuteční. Cool. All right, to make a fictitious, if you're in a non-inertial frame, you're in a fictitious frame. Pokud nejseš vlastně v inerciální vztažní soustavě, tak seš ve fiktivní soustavě. Pokud nejsme teda v nehybné soustavě, tak jsme ve fiktivní soustavě. All right, and if you're in a fictitious frame, you need to introduce fictitious forces to make your frame appear inertial. Pokiaľ sme v tej fiktívnej sústave, tak musíme využiť fiktívne síly, aby sme pochopili ten inerciálny systém. Jo, že o tím vlastně jakoby simulujeme, když to tak řeknu. All right, well, I think we're caught up on reference frames and buckets, so we can move on now. One second, I will just one second. I will ask anybody if you are too shy to ask. If there's any question, pokud máte někdo jakoukoliv otázku, tak případně teďka je čas zeptat se. Jo, pokud vám teďka něco z toho nedávalo smysl, jestli jste třeba nepochopili toho stopaře nebo cokoliv, tak můžete se zeptat samozřejmě. Jo, pokud ne, tak můžeme se přesunout dál. Okay, I guess we can go on. Okay. So the debate on is the Earth the inertial frame or is the inertial frame the absolute fixed stars out in space? Že debata je, že či je Zem v inerciálnom pohybe? Ne, naopak teda... Jestli právě jakoby ta otázka, jestli tedy vlastně ten absolutní referenční rámec teda je ta Země nehybná, a nebo jestli jsou to ty... Přesně, jsou to ty vzdálený vlastně jakoby hvězdy. Ty jsou to ten referenční rámec nehybný. Because of the philosophy of the Copernican principle, which says that the Earth is not, holds no specific place in the universe. Vďaka tej Kopernikovej filozofii, že Zem nie je na nejakom špecifickom mieste vo vesmíre. The idea that the Earth is the inertial frame would make it preferred. Vlastne tá idea, že Zem je v inerciálnom pohybe. Klidně říkej, že je prostě nehybná, že je v preferovaný nehybný soustavě. Že je Zem nehybná by bola preferovaná? Ano, přesně tak. So it was proposed by Mach that perhaps the inertial frame was with respect to the stars.
Takže vlastne bolo nám predstavené Machom, že tá nehybnosť by bola spojená s hviezdami. Jo, že vlastně ona takhle, aby tady jenom úplně ta inerciální vztažná soustava, tak to je vlastně, aby si to člověk představoval, tak ona buď může být, to je vlastně soustava, kde se aplikují zákony setrvačnosti. Jo? A ta soustava buď může být nehybná, anebo může být vlastně v postupném, jakoby ve stále stejném pohybu. Jo? Že se musí pohybovat vlastně kontinuálně stejnou rychlostí. Jo, takže vlastně právě ten Mach navrhl, že tedy nemusí to být ta Země, která je vlastně ta nehybná referenční soustava, protože ono to všechno tak působí. Ono tady působí, když se tady díváme, že všechno je nehybný, že jo. Ale že to nemusí být právě ta Země, která teda má tu specifické místo a že ta je nehybná, ale že naopak ty vzdálené hvězdy můžou být vlastně ta v uvozovkách ta soustava, která je ta inerciální, v který jsou všechny ty zákony praví. Jo, že to vlastně právě můžou být naopak ty hvězdy, že ten pohyb může být vlastně, že se my pohybujeme vůči těm hvězdám a ty hvězdy jsou vlastně ta pravá nehybná jakoby soustava, vůči který to můžeme ten pohyb referovat. Okay, I was just a little bit explaining for our folks. You can go on. Sorry. You're good. You're good. All right. So let's see here. So Mach was half right in his analysis when he said that the Earth is the preferred frame, but not when he said that it was also the stars. Takže Mach bol polovične v pravde, že Zem je preferovaná soustava. Ale ne ty hvězdy. Jo, že vlastně Mach měl jenom z části pravdu, že vlastně Země má opravdu preferovanou pozici, ale ne ty hvězdy. You can go on. All right. So another variable we're going to be talking about in relativity is their unit of measurement, which is the speed of light. So you can go ahead and translate that. Ďalšia položka, o ktorej sa budeme baviť, je pohyb svetla v teórii relativite. Což je malé c. What we're looking at here is Maxwell's calculation for the speed of light in a vacuum. Dívame sa na Machovú kalkuláciu. Díváme se na Maxwellovu rovnici. Rovnicu rýchlosti svetla vo váku. Přesně tak. We have here at the bottom the electric permittivity and the magnetic permeability variables for a vacuum. Na spodku máme elektrickú permeabilitu pre vákuum a nevidím to tam dobre, lebo mám tu malé. Once again, please. Can you repeat that, please? Permeabilitu. Yeah, epsilon is the electric permeability. Elektrickú. And then permeabilitu, áno. And then mu is the magnetic permeability. Magnetickú vo váku. Tak. So in other words, it's electrical impedance value, an electrical impedance value. Já to asi jakoby přeložím, že vlastně to je vlastně schopnost materiálu vlastně jakoby vést vlastně magnetický pole, jo, čím vlastně je vyšší ta permeabilita toho materiálu, tak tím vlastně tím materiálem třeba procházejí ty magnetický siločáry. Nice. The other variable is a magnetic permeability, which affects how with the magnetic strength in a material. Ďalšia je magnetická permeabilita, ktorá ovplyvňuje magnetickú silu vo váku. See if I can pull this up. Give me 1 second pulling up an additional slide for you guys. Vydá ešte nejaký ďalší slide. Here we go. So light or electromagnetic radiation is an electric and magnetic field. Svetlo alebo elektromagnetická radiácia je elektromagnetické pole. So those variables describe an induction rate in a vacuum. Takže tieto variably
the variability opisujú, sorry, I didn't catch it. It describes what? Oh, it describes those variables in a vacuum, like the impedance and the permeability. Yeah, they're good. Opisujú tieto kvality vo váku. So if you think of electromagnetic processes as an induction, you'll have a change in the electric field, which will cause a change in the magnetic field. Táto elektrická zmena vyvolá zmenu. Dominik, môže mi kľudne pomáhať, čo ľudia píšu. Petr mi to zakázal. They were like saying I should like let Zanya translating. No, Okay. because I'm translating it like word to word, but he knows how to say it more simple for you. So definitely, please go on. Okay, I will help you. Okay, if you can repeat once again, please. Sorry. Yeah, so the vacuum variables. Jo, takže vlastně ta variabilita toho vákua, ať už se jedná o tu permitivitu nebo tu permeabilitu, yeah? Yep, are describing the maximum rate of change that can occur over 1 second. Tak tady to vlastně ukazuje tu maximální jakoby změnu, která se může nastat během 1 sekundy. And the change being the change in the electric field and the magnetic field of light. A opisuje zmenu v elektrickom a magnetickom poli svetla. Přesně tak. So if you look at the peaks from this side over to this side, you'll see that there's 2 intersection points here. Tam môžeme si všimnúť, že sú tam dva úseky, dva prieseky medzi nimi. Když se vlastně podíváte na ty vrcholy, tady teďka vlastně ty dva, vlastně na té vrchní ose toho C, když se podíváte ty dva vrcholy, tak pak tam vidíte vlastně ty protnutí vlastně tady uprostřed. Jo? Cool. So the higher the frequency, the faster the electric and magnetic field changes, so the more intersection points you'll get in between the wavelengths. Vyššia je tá frekvencia, tak vyššie je elektrické a magnetické pole a tým tam máme väčšie tie prieniky, prieseky teda. Přesně tak. Cool. All right, cool. 1 second. So what this so what this sorry, go ahead. You can go. Sorry. Yeah, you can go. Sorry, man. So what this equation is describing is how fast those fields are allowed to change, which gives light its induction rate, which is the speed of light that I'm down way too fast. Okay. Let me start over. So what this equation is describing is the fastest those 2 fields can change to create the frequency for the electromagnetic spectrum. Ako rýchlo sa menia tieto dve polia, udáva vlastne, ako sa môže meniť to spektrum elektromagnetické. A to vlastně pak udává tu rychlost světla. Přesně tak. Cool. And that gives us the speed of light, otherwise known as C. To nám dáva rýchlosť svetla, inak nazývanú C ako more. Ne, jako Cčko, normálně prostě C. Yeah. It's a small C. All right, cool. All right. When you get into the mathematics of relativity, there's something called invariance and covariance. Keď máme matematiku relativity, tak máme niečo ako invariancia a kovariancia, môžeme to tak povedať. Přesně tak, říkáš to skvěle. Earlier we talked about link contraction and time dilation being changes in the coordinate system. Predtým sme sa bavili o link contraction, kontrakciu. Kontrakce času a kontrakce délek. Mm-hmm. Takže to je vlastně jakoby změna vlastně v té ose. A teďka, you can go, sorry. Yep, that's called covariance.
sa volá Wow. kovariancia. Yeah, it's a covariance is a change in the coordinate system that's predictable. Je to kovariancia, ktorá je predikovateľná alebo predpokladateľná. A vlastně ta kovariance je, že ty veličiny tak se mění vlastně podle určitých pravidel, ale při té transformaci do toho souhradnicového systému, tak ta jejich forma zůstává stejná. Jo, to třeba znamená, že vlastně vztah mezi těmi veličinami je zachován, i když třeba ty jednotlivé veličiny můžou mít různé hodnoty v různých soustavách. You can go on, sorry. Yep, you're good. So here we're looking at the coordinate system is going to change by a function of the velocity squared over c squared. Go ahead. Takže tu sa dívame na koordinačné funkcie, že sa mení rýchlosť skrz c. Yep. All right, now back to the important part that I skipped over on accident and told you the covariance part first. I apologize for that. Preskočil to, že dôležitú časť a hovoril najprv o kovariancii. A teďka bude řešit invarianci. Okay. So invariance is when physical quantities remain the same under transformations. To znamená, že fyzikálne kvantity alebo veľkosti zostávajú rovnaké. Vlastně ty fyzikální veličiny, že vlastně při té transformaci, že třeba pokud zaměníme ten souhradnicový systém, tak ty veličiny tak zůstanou nezměněný. Jo? Že musí mít prostě stejnou hodnotu v různých soustavách nebo i při změně těch pozorovacích úhlů. So equations and variables that represent physical quantities have to be invariant under transformation. Takže rovnice vo fyzikálnych konštantách musia zostať invariantné. This provides like good agreement that your math is accurately representing reality. Nám dáva dobrý vlastne súhlas, alebo že matematika naozaj potvrdzuje realitu. To je vlastne potvrdenie. All right, we're going to look at some variables that have to remain constant under transformation, just so you can get the, just so you can have some familiarity with it. Pozrieme sa na nejaké konštanty, ktoré zostávajú stále rovnaké v transformácii, aby ste mali na to nejaké pochopenie. Because relativity is the mainstream paradigm, C has to be the same under all transformations. Relativita je vlastne paradigma mainstreamu, ktorá je videná, že musí byť stále rovnaká. Jenom doplnil, že vlastně jakoby úplně jako základní máte dva postuláty a první postulát tak je, že vlastně všechny ty referenční rámce jsou si rovny a druhý nejdůležitější postulát, tak prostě rychlost světla ve váku musí být vždy konstantní. Jo, to je prostě na tom je postavená celá teorie relativity. You can go on. No, this doesn't look right. Second, see if I can fix this real quick. It looks a little better. Okay. So we have charge density, electric potential of an electric field, and Gauss's law. Takže máme vlastne hustotu náboja, elektrický potenciál a to tretie bolo čo? To som nezachytila. Electric field relation. What was the third? Elektrického pola. Vzťah elektrického pola. Yeah, and Gaussov zákon. Yeah. Yep. You got it. Gauss's law, charge density, electric potential of a field, and Gauss's law, which relates the electric field to the charge density at a particular point in time or a particular region. Jo, já tady jenom doplním, že právě třeba ten elektrický potenciál tak je teda vlastně jako veličina, která popisuje, jakou práci je třeba vykonat, aby byl vlastně náboj přemístěn z určitého bodu ve vzdáleném nekonečnu v vozovkách, pokud počítáte narrativ. Je to vlastně jako míra potenciálu té energie. Jo. Okay, sorry. Yep, no, you're good. So properties like these have to remain the same under transformation because they represent
physical values that you can confirm. Musia zostať v podstate tieto variability rovnaké v transformácii, aby potvrdili tú fyzikálnu vlastnosť. Jo, že vlastně tady se jedná vlastně o ten příklad té invariance. Jo, že vlastně tyhle z toho, o čem se bavíme, tak to reprezentuje fyzikální vlastně vlastnosti a ty prostě musí zůstat furt stejný. Jo. Zase se dostáváme zpátky k tomu, že v nějakém prostě rámci musí zůstat ty síly skutečný. Cool. All right. Well, I think we're good on that. So, when you do a transformation, you can do what's called a covariant transformation. Keď robíme transformáciu, tak môžeme urobiť kovariantnú transformáciu. A covariant transformation will give an invariant result. Kovariantná transformácia dáva invariantný výsledok. Ano, přesně tak. But at the cost of changing the coordinate system itself. Ale za cenu zmeny tých kovariantných systémov. Vlastně za cenu toho změny, že vlastně budete muset šáhnout po kontrakci času anebo délek. Jo, abyste vlastně jakoby zachovali tu nezměnnost při té transformaci, tak si musíte použít trošku té matemagie. Jo, musíte prostě využít toho, že stáhnete čas anebo stáhnete prostory, když se nic takového fyzicky neděje. Earlier when we looked at the graph and we saw the change in the x and the time coordinates for the moving observer. Keď sme sa skôršie dívali na graf a videli sme zmenu v časovej koordinácii toho pozorovateľa X. That change in the length and the time axis is what allows the speed of light to remain a constant. Zmena v čase a v délce vlastně, to, že oni upraví vlastně buď ten čas, anebo tu délku, tak to jim pomáhá zachovat to C stále konstantní. Jo, že vlastně oni používají matematiku, aby zachovali tu konstantu toho Cčka. So the first postulate of relativity is that all inertial reference frames are equally valid, and an inertial reference frame is defined as a frame that's in uniform motion. Takže vlastne ten prvý postulát relativity hovorí, že všetky inerčné hodnoty Inerciální vztažné soustavy sú rovnako platné a tú druhú časť ešte, to som nezachytila. Once again, the second part, please. Only the second part, please. Ooh, forgot what the second part was. It's all good. All inertial parts are equally. All inertial frames are equally valid, and he defines an inertial frame as a frame that's in uniform rectilinear motion. Sú rovnako validné. Sorry, again. the last. Uniform rectilinear motion, so a straight line. Áno, čiže definujú, že sú inerciálne a uniformné, čiže sú akoby rovné. Já už doplním, že vlastně on definoval, že všechny ty vtažné soustavy jsou si sobě rovny a že všechny se pohybují v tom rektilineárním pohybu, což je vlastně lineární přímočarý pohyb. Jo? Takže všechny ty vztažné soustavy jsou si rovny a v teorii relativity se všechny pohybují v přímé trajektorii. Okay, we can go on? Yep. So to make all the frames equally valid, they have to change the coordinate system on the x-axis and the time axis. Keď sme urobili všetky tie pohyby rovné, musíme zmeniť koordináty na x a na y. Na x a na t. Jo? Takže vlastně vždycky, aby všechny ty referenční rámci si furt byly sobě rovny, tak my furt musíme vlastně buď využívat kontrakci délek, anebo kontrakci času. Jo? Vždycky si vlastně musíte dopomoct matematicky, abyste upravili ty rozdíly. Yep, and just one more time to reiterate,
we're talking about a coordinate system and a graph. So these are abstract concepts. Dívame sa na koordinačné systémy v grafe, sú to abstrakčné koncepty. Znova. For relativity to be true, they're saying that these concepts are merged together to make space-time. Aby boli tieto teórie relativity pravdivé, tak tieto koncepty musia byť spojené, aby vlastne vyjadrovali časopriestor. Musí se tady ta koordinační soustava celá spojit, aby vznikl právě jako nová koordinační vlastně soustava, a to tedy ten časoprostor nebo prostoročas. In relativity theory, there's no absolute time and no absolute space. V teórii relativity nie je žiaden absolútny čas ani absolútny priestor. All time and space are arbitrarily defined by functions of relative velocity. Všetok čas a priestor je definovaný funkciou Relativního pohybu. Relatívneho pohybu. Right. So that leads to interesting consequences like the relativity of simultaneity. To vedie k zaujímavým následkom relativity. Relativní simultánnosti. Relatívnej simultánnosti. And it states simply that a simultaneous event will not be simultaneous for two observers. A to vedie, že nejaký simultánny event alebo nejaká akcia nebude rovnaká pre rôznych pozorovateľov. Já to vlastně ještě jenom, jakože, kdybych to měl úplně, tak říká, že vlastně teda ty dvě události, které jsou současné, takže probíhá obě dvě naraz, jsou simultánní, tak pro jednoho pozorovatele nemusí být současné pro jiného pozorovatele. Jo? Takže to, co probíhá simultánně pro jednoho pozorovatele, třeba například ten jeden pozorovatel, který točí s tím kyblíkem, s Newtonovým kyblíkem, tak nemusí pro něj platit to všechno stejné, co platí pro toho druhého. Jo? Můžeš. Can go on. All right, I promise, guys, we're about to get to the relativity part. Sľubujem, že sa dostaneme k časti. It's great, man. I think like it's amazing as well for anybody who's like not sure in position. Even for me, it's good. So I like it this way. It's like slow, and everybody can like digest it. I think it's great. Yeah, it's awesome, man. I'm having a great time. Hope everyone's enjoying. If anyone has any questions, like I said, feel free. Just I think tag me in the chat, and then we'll look at them at the end there. Well, I'm having a great time, and I'm chilling in the chat. I got the chat. Oh, nice. You're on chat. You're on Chat Patrol, my man. All right, cool. So, what brought on this crazy new radical theory? To vlastne prinieslo túto novú radikálnu teóriu. In 1887, there was an experiment done called the Michelson-Morley experiment. V 1887 bol experiment zvaný, ako sa volal? Michelson a Morley. Michelson a Morley, yeah. Earlier, when we were talking about the induction rate of light, predtým sme sa bavili o indukcionálnej miere svetla. Jo, indukční rychlosti světla, no. Throughout the history of them figuring out the permittivity values, cez históriu vlastne tých hodnôt permeability. They also found that if you split light into a beam, you could measure the wavelengths. Že cez ten lúč vieme merať Oni přišli právě na to, že kromě vlastně díky tady všem těm vlastně jejich pokusům s tím světlem a právě s Maxwellovými právě zákony a tak dále, tak právě přišli na to, že jsou schopni to světlo i vlastně rozdělit na vlnu, jo, na vlnu, vlastně vlnovou délku toho světla. A jsou schopni tím pádem vlastně ten paprsek rozdělit na dvě vlny.
Nice. You could split a light beam and have it recombine on a photographic plate. Vieme rozdeliť ten lúč svetla a mať ho na tom ako sa fotografickom Stole. plate. Ano. Jo. Stole alebo nejakom. And then you could measure the physical distance between the gaps when the when the beam recombines. Potom vieme zmerať fyzickú vzdialenosť medzi tými vzdialenosťami, keď sa svetlo spojí alebo rekombinuje. Mezi vlastně, že jsme schopni změřit ten rozdíl mezi vlastně délkama toho vlnění od toho momentu, kdy se rozdělí a vlastně se vrátí zpátky do toho přijímače a jsme schopni, pokud tam nastane nějaký rozdíl, tak jsme ho schopni zachytit. Jo, že to je vlastně perfektní způsob, jak něco změřit. They measure those gaps that they're measuring in the timing delay are called fringe patterns or fringes. A zmerať tieto medzery, ako prekladáme fringe? Posun interferenčních proužků. Jo, že vlastně to je ten fringe je posun interferenčních proužků. Jo, lebo viem to, počula som to veľakrát po anglicky, ale neviem to po česky. They found that if they measured the distance between the fringes, that distance was proportional to the square of the velocity of the apparatus that made the measurement. Takže vlastne zmerať vzdialenosť medzi nimi. Ako to bolo ďalej? To som teraz nezachytila. Can you repeat it once again, Alan, please? Yeah. They found that when they measured the distance between the fringe patterns, that was proportional to the square of the velocity that they were trying to measure. Takže vlastne, keď zmerali tú vzdialenosť medzi tými fringe, jak sa to povie? Mezi těma posunama těch interferenčních proužků. Áno, tak to vlastne je tá rýchlosť na druhú. So the way this apparatus works. Takže ako to funguje, tento jav? You split a light beam. Rozdeliš svetlo. The beam travels at a right angle to itself. Ten cestuje v pravom uhle k sebe, ten light beam, to svetlo, ten uhol svetla. You can think of it as making an L shape, where one of the beams is north and the other beam is east. Môžeš si to predstaviť ako L, v tvare L, že jeden je vlastne sever a tá druhá časť je východ. When the beams hit the mirrors and reflect back, they hit a half-silvered mirror. Čiže to svetlo chytí, zasiahne zrkadlo, áno, Domo? Jo, vlastně, že a říkáš to dobře, jo, vlastně, on vyšle teda paprsky, abyste to měli všichni představit, že vyšle paprsek, ten se odrazí od toho zrcadla, že vlastně on se prvně rozdělí uprostřed, tam je to postříbřené zrcadlo, to umožní tomu paprsku se právě rozdělit, odrazí se od toho zrcadla a zase se vrací zpátky do toho zařízení, do toho přijímače. After the beam hits the half-silvered mirror, it's recombined at a photographic plate where there will be a fringe shift pattern. Tom, ako vlastne sa odrazí to svetlo, tak sa vlastne znova zjaví na tom fotografickom talíři alebo stole, alebo ako to nazvať. If the speed of light is the same going north that it is going east, when the beam recombines, there will be no fringe pattern. Ak je to svetlo, tá rýchlosť svetla rovnaká na sever, ako aj na východ,
tak ten proužek bude Beze změny. na konci. Jo, že bez změny. Bez Vlastně pokud jakoby bavíme se o tom, že my tady využíváme vlastně propagaci toho světla k nějakému měření. A pokud teda bude Einsteinův postulát pravdivý, že teda rychlost C je ve všech směrech prostě konstantní, jo, že prostě rychlost C, světlo ve vákuum je vždy konstantní, tak nemůžeme naměřit žádný fringe shift. Žádný ten interferenční proužek nemůže vzniknout, protože ve všech směrech rychlost světla se pohybuje stejně, konstantně. Okay, you can go on. All right, let's see here. If the speed of light is different going east than it is going north, there will be a fringe shift pattern when the beams recombine. Ak je tá rýchlosť svetla iná, ako keď ide na východ, ako na sever, tak ten Až se spolu spojí, až se vlastně spojí to světlo v tom přijímači, tak tam změříme právě ten rozdíl. Vznikne tam ten interferenční proužek, ten vzorec, ten pattern vlastně a ten budeme schopni kvantifikovat a vyjádřit ho. So if the heliocentric, or let me see how to phrase this. To test the heliocentric model, they took measurements throughout the day where the alignment to the north and to the east at different times. Ak ten heliocentrický model meria cez deň súlad východu a severu. The idea was that at certain times a day, the Earth would be in alignment with the direction of motion. Vlastne tá idea bola, že v rôznych časoch dňa bude Zem v súlade s tým pohybom. And when it's in alignment... Soulad vlastně s tím směrem toho pohybu. Tak, jo, you can go, sorry. And when it's in alignment with that direction of motion around the sun, you'll get the strongest delay in the speed of light. Ak je v súlade s pohybom vlastne okolo slnka, tak dostaneme najväčšie opozdenie, oneskorenie s rýchlosťou svetla. So they computed how much fringe pattern distance there should be that would correspond to 30 kilometers a second. Že koľko vlastne tých proužkov, ktoré korespondujú s rýchlosťou svetla. Ne, že oni vlastně vypočítali, oni předpokládali, že na základě těch předpokladů, tak oni vypočítali, kolik by právě těch interferenčních proužků mělo odpovídat té rychlosti 30 km za sekundu, tedy vlastně té rychlosti orbity Země okolo Slunce. Ano. The equation that they used here is the same equation that derives what's called the Sagnac effect. Tá rovnica, ktorú používajú, rovnaká, ktorú voláme Sagnacov efekt. Ano, že vlastně je to ta stejná rovnice, která se používá vlastně k derivaci Sagnacova efektu, což je to stejné, co se pak používá třeba GPSky, satelity a tak dále, tak dále. You can go on, sorry. Nice. The Sagnac effect is... One sec. The Sagnac effect is used in inertial navigation systems to this day. Sagnacov efekt sa používa v tých inerčných Inerciálních stažných soustavách, ano. Inerciálnych stažných soustavách do dnešného dňa. Takže třeba prostě v satelitech, v GPSkách, v link laser gyro a tak prostě. Tak. And they use the same equation, so its proportionality to velocity is very accurate. Používajú vlastne, že proporcionalita a k rýchlosti je veľmi presná. So this was a very accurate test of Earth's motion through space. To bol veľmi presný test pohybu Zeme skrz vesmír. Jo.
the correctness of their cosmology and what they were asserting with mathematics. Tá presnosť tej kozmológie, ktorú si merali alebo spresňovali s matematikou. When they applied Newton's equations to Kepler's equations and said that the causal mechanism... Go ahead. Keď aplikovali Newtonové a Keplerové rovnice spájané s... Yeah. When they applied those equations, it locked them in for specific forces and speeds for the motion of the Earth. Keď ich aplikovali, tak ich to zamklo v určitých silách, čo sa týkajú pohybu Zeme. Takže vlastně tím, že oni jakoby, ten předpoklad toho heliocentrického systému je, že ta Země se pohybuje rychlostí 30 km za sekundu okolo Slunce, tak aby tady mohly fungovat prostě Newtonovy zákony a všechno mohlo být platný, tak jim to vlastně dává jakoby velice omezený jakoby výklad toho, jak to všechno může fungovat. Jo, takže oni mají vlastně velice uzavřené jakoby okno toho, aby ten heliocentrický systém mohl fungovat. Což znamená, že aby on mohl fungovat ten systém, tak potřebujete tu rychlost 30 km za sekundu v orbitě okolo Slunce. Jinak ten systém nemůže fungovat. Sorry, you can go on? Anything less than a velocity that was 30 kilometers a second would be an absolute refutation of everything they applied to the sky. Yeah, I just translated that up front, so nice. you can go on. Oh, awesome. Okay. awesome, my man. All right, You're cool. visionary. So that's what the stakes were, right? So they measured. Did you already cover what they measured? No, you can go on. Okay. I want you to do the honor. Okay. So they expected the value to be 0.05 fringes. Očakávali hodnotu byť 0,05 tých proužkov. Ano. They measured just over one fringe. Zmerali niečo cez 1. Jo, 0,01, ano. 0,01. Based on that squared proportional ratio. Na základě té čtvercové proporcionality, proporcionality té rychlosti. The velocity measured. Teraz mi to zmizlo, tá prezentácia. Yeah, the presentation just went missing. Oh. Yep, it's gone from Discord up on your stream, I think. 1 second. How's it now? Nope. Still loading. No, give me 1 Pokud second. někdo jinak mimochodem, it's okay, I will just ask public. Pokud někdo máte nějakou otázku, tak teďka je třeba dobrý čas, jo. Pokud vás něco napadá, máte nějaký dotaz, tak můžete se ptát. Já bych se jenom zeptal, jak dlouho se věnuje relativitě Alan, aby to řekl divákům, kteří přišli. Jo, přesně tak. Alan just went, reconnecting. He's a relativity expert. What do you how do you say? Yo, how's it now? He's like, in Czech we would say on je relativní mistr, nebo Mr. Relativity. Mr. Relativity. I got that. Yeah. Exactly. Is the webcam back? We can see you. Yeah. Perfect. Awesome. All right. Sorry, so there was a question? Yeah. Yeah, he was... Go ahead. The Peter was asking how long you are in the relativity, because he's like just amazed how well reversed are you in this topic. Oh, it's been about a year or two. Like I said, when I first started looking into it, it was, I started with the general theory, and then I got into the interferometry stuff. And when I came across Sagnac, that's when I hit the ultimate rabbit hole. Hej, že za 1 alebo 2 roky začal všeobecnou teóriou a potom sa dostal k Sagnacovi a to bola vlastne tá zajačia nora pre ňoho.
It's same for me. Yeah, it was crazy, man. And then, so yeah, after that, I realized I had to learn this because it's really important because it's the pillars of mainstream. Jo, že vlastně Alan teďka říkal, že jakmile mu to jako došlo, což přesně já s tím souhlasím, že jakmile vám vlastně jako dojde, že ten sagnák je opravdu ve všem, že to je v satelitách, v GPSkách, že to je vlastně jako, že se s tím předpokládá v atomových hodinách a tak dále, tak vám jakoby dojde, že to je prostě něco, co je opravdu jako všude a my proto děláme korekce a tvrdí se, že to není. Tak to je prostě nesmysl. Okay, you can go on. Yes, sir. All right. So let's see here. What they measured was just over one fringe. Takže zmerali niečo cez ten 0,01. And the square of that distance in the fringe is proportional to about 6 kilometers a second. Takže vlastne tá štvorcová vzdialenosť sa rovná len 6 km za sekundu. Jo, je to proporcionální vlastně 6 km za sekundu. Proporcionálne 6. The experimental air margin was 2 kilometers a second. Ten experimentálny sa poviem margin po Ježiš, prostor pro experimentální chybu. Tak, pro experimentální chybu. Bol 6 km za sekundu, myslím. Ne, 2 kilometry za sekundu. The margin of error was 2 kilometers per second. Yeah. Yes, 2. The value measured was too high to be in air. Takže tá zmeraná hodnota bola príliš vysoká pre vzduch. Příliš vysoká na to, aby to mohla být experimentální chyba. Jo? Že vlastně, jakoby, aby to mohli označit to měření jako experimentální chybu, tak by to muselo být buď 2 kilometry a níž, ale ono to bylo 6 kilometrů za sekundu, což už nejde označit jako experimentální chybu. But too low to confirm heliocentric dynamics. A vlastně příliš jo. Promiň, povídej, sorry. Potvrdila tú heliocentrickú dynamiku. Heliocentrizmu. A funkčností vlastně heliocentrické soustavy, přesně tak. This caused great panic in the mainstream at the time. Spôsobila veľkú paniku v mainstreame v tej dobe. A number of theories were proposed to explain it. Bolo mnoho teórií, ktoré boli navrhnuté, aby to nejako vysvetlili. Unfortunately, none of those theories could explain the measured value. Ale na nešťastie žiadne z tých teórií nevedeli odôvodniť tú zmeranú hodnotu. So they had to tell everyone that the measured value was actually 0, and they measured, and it was a null result. Museli povedať každému, že tá zmeraná hodnota bola 0, alebo že tam nebol žiaden výsledok. To je pak přesně ten důvod, proč slyšíte, že to říkají i v debatách prostě antiplochozemci i v roce 2024 naposledy a Volek a Vacek a tak, že jo. Slyšíte to tady všichni hezky na vlastní uši. I was just saying how anti-flares are still using this null result in 2024 in debates, and we are crushing them with your knowledge, actually. So yeah, thank you. Yeah, you can look at the measurement right here in the paper, and then they also talk about how the velocity is much less than what they had expected. And, Pardon, mi to prerušilo. Zachytil si to? All right, we got a couple pictures here to go over just to show you what the apparatus looked like at the time. Máme tu pár obrázkov, ktoré vlastne ukážu, ako tie experimenty v tom čase vyzerali. The framing here is to hold up the shielding that was used to protect the light beams from air. Ukazuje to ako tú ochranu pred svetelnými lúčmi z oblohy alebo zo vzduchu. You'll see here that there's numbered markings that are equidistant from one another. Vidíme tam počet rôznych ako značiek, ktoré sú vzdialené od seba.
So this was rotating the device from the, doing a 360-degree rotation. To ukazuje, ako sa vlastne to zariadenie hýbalo 360 stupňov. Rotácia 360 stupňov. Že se s ním mohlo rotovat do kolečka, ano, přesně tak. This is so they can compare the directionality for the variance in the speed of light. Vystihovali vlastne direkcionalitu tej rýchlosti svetla. Vlastně toho pohybu, jo? Že vlastně tady propagace, že bavíme se o tom propagovaném směru a jim tohleto pomáhalo vlastně to nastavovat na ten správný jakoby směr. Buď z východu na západ, nebo vice versa a tak. Here's a picture of what fringe shift patterns look like. Tu je obrázok, ako vyzerajú tie proužky, alebo... So when you measure the distance... Oh, sorry. When you measure the distance... Yep. When you measure the distance between these fringes, that's where you get that squared proportional ratio to the velocity. A keď zmeráme vlastne vzdialenosť medzi týmito proužkami, tak dostaneme tú štvorcovú... Proporcionální vzdálenost vlastně. Áno, proporcionálnu vzdialenosť. Cool. All right, now we get to the relativity paper. So this is the solution to the missing velocity. Tak teraz sa dostávame konečne k relativite. Tu je vlastne riešenie k chýbajúcej rýchlosti. All right, so earlier when we were talking about reference frames, Einstein is proposing his definition here. Predtým sme sa bavili vlastne o tých referenčných pohyboch, ktoré Einstein... O těch referenčních soustavách, tak tady je vlastně Einstein teďka bude definovat, jak z toho představuje on. Any reference frame where Newton's equations hold good, his equations are said to hold good as well. A každá tá referenčná sústava... Áno, hovor. Říkáš to dobře, teď to říká super, úplně. Každá ta referenční, já jsem tě přerušil, promiň, to už moje chyba. Každá ta referenční vlastně soustava, že každá ta referenční soustava, kde jsou vlastně platny Newtonovy zákony, tak podle Einsteina je to taky platná referenční soustava, že jsou si rovny. All right, and the second postulate is that light is always the same speed regardless of the motion of the observer or the source. A ten druhý postulát hovorí o tom, že svetlo má vždy rovnakú rýchlosť bez ohľadu na toho pozorovateľa. Už se pohybuje nebo ne, přesně tak. And then he also makes another important statement about how there's no absolute stationary space. Ďalšie dôležité vzdelenie je, že nie je žiaden absolútny prostor. Takže vlastně vlastně odstraňuje Aether, jo, odstraňuje absolutní prostor. An absolute space would be a special coordinate system that is just fixed and you could reference all motion against it. Ten absolútny priestor je vlastne špeciálny koordinačný systém, ktorý odstraňuje ten priestor a to posledné som nezachytila úplne. But remember, Einstein... Can you repeat once again the last part? Yes. Yeah. Sorry, I didn't get the end. Yep, a coordinate system that's fixed in space that all motion is relative to. Áno, čiže koordinačný systém, ktorý je vlastne fixovaný v tom priestore a všetko ostatné je k tomu relatívne, tak. Přesně tak, využíváš to, že on vlastně odstranil ten v té době ten luminefersní éter, vůči kterému se dalo vlastně všechen ten pohyb počítat. You can go on, sorry. Einstein says
no such fixed coordinate system is needed in his theory. Einstein hovorí, že žiaden koordinačný fixný systém nie je potrebný v jeho teórii. Že vlastně nepotřebuje žádný absolutní prostor. And he And he defines No, you are good, you are good. And he defines time and space as arbitrary and functions of velocity. A definuje vlastne čas a priestor ako arbitrárny vo veličine rýchlosti. And the second part of this statement about stationary space is that Einstein won't assign velocity vectors to it for electromagnetic processes. I know that was a lot, so I can redo it if you want. Let's see. Takže tá druhá časť. The second part of Einstein's statement regarding stationary space. Druhá časť toho vlastne vyjadrenia toho priestoru stacionárneho alebo nehybného pre Einsteina is that he won't assign velocity vectors to a point in empty space where electromagnetic processes took place. Že nepripojí tie vektory rýchlosti k bodom elektrického nezachytila som úplne ten koniec. Právě k těm elektromagnetickým procesům. Jo, k té vlastně permeabilitě a permittibilitě. Yes, to electromagnetic processes. Yep. Sure, go ahead. Yep. So, let's see. All right, and then we're going to see specific violations of these postulates showing that his theory is not true. A budeme vidieť rôzne zmeny toho, že nie je to pravda vlastne ten jeho výrok. Uvidíme vlastně jakoby falzifikace. Tak, violations. V pořádku, uvidíme vlastně falzifikace tady těch dvou specifických postulátů. Ano. If your postulates aren't true in nature, ak sú tie postuláty pravdivé v svojej hodnote alebo and they've been experimentally falsified, ak boli experimenčne falzifikované, then your theory can be disregarded. Tak táto teória môže byť úplne mimo. All right, as we continue, we're going to read from Einstein's paper, and assume it's correct so that we can follow along. Budeme pokračovať a budeme vlastne čítať tie jeho teórie a ak to bude správne, tak môžeme pokračovať v tom. So, assuming his postulates about reference frames and the speed of light are correct, ak budeme vlastne predpokladať, že jeho referencie na čas a priestor sú pravdivé. Vlastně ten první a druhý postulát, takže vlastně, že všechny referenční soustavy jsou si rovny a že rychlost světla je vždy konstantní. That would lead to observers viewing a simultaneous event to have different outcomes of that event. To bude viesť k tomu, že ten pozorovateľ má simultánne rôzne pohľady na ten event alebo na to, čo sa deje. In the example they give, they use a railway train in a stationary observer. Ako príklad dávajú vlak a toho pozorovateľa, ktorý sa nehýbe. And we'll use the point in time when the observer on the train and the stationary observer intersect between the simultaneous event. Takže budeme používať bod v čase, kde vlastne tá intersekcia medzi pozorovateľom a tým vlakom, alebo čo to je autobusom, sa vlastne akoby nehybu.
The simultaneous event will be 2 lightning strikes at locations A and B. Takže ten simultánny bod bude tie dva blesky, čo sú v bode A a B nad stromami. If time and space are absolute, then Ak čas a priestor sú absolútne. Sorry, go ahead. You're good. Then the simultaneous event will occur simultaneously regardless of the velocity of the observer on the train. Ak udejú sa vlastne bez ohľadu na to, aká je rýchlosť toho aku, alebo toho pozorovateľa. If relativity theory is true, then the moving observer will not experience this simultaneous event, and in reality, it has to be that would lead to the event not being simultaneous. Že ak je teória relativity pravdivá, tak to znamená, že oni nezažijú akoby žiaden pocit toho pohybu. Now, he merely perceives the simultaneous event as not simultaneous because he's moving towards one of the lightning flashes. On zažíva ten event akoby, že nie je simultánny, pretože sa hýbe k jednému z tých stromov alebo k tých, ako sú tie blesky. But Einstein's theory demands that this frame is equally valid and that the laws of physics are true in this frame. Einsteinová teória hovorí, že je to vlastne rovnako platné. If relativity is true and the laws of physics are true in this frame, then so must the sequence of events must be true. Ak je teória relativity pravdivá a aj pravidla fyziky, tak aj táto sekvencia musí byť pravdivá. To poradie, v ktorom sa to deje. Because his sequence of events leads to a non-simultaneity? Pretože to poradie týchto javov alebo eventov nevedie k... Bude to vést k nesimultánnosti, jo? Že to nebude simultánní. Tak, nevedie k simultánnosti. Then the event must truly not have simultaneously occurred in his time frame. Sa naozaj ten jav nemohol stať simultánne v jeho časovom rámci. All right. Okay. So let's see here. Now we all know from the stationary observer that the event was simultaneous. Sorry, I got cut off a little bit because of the internet. Can you say it again? Yep. We know from the stationary observer's perspective that the event was in fact simultaneous. Áno, vieme z tej pozície toho pozorovateľa, že ten jav nebol simultánny, že sa nedial simultánne. Now, what Einstein argues is that if the simultaneous event occurs in one frame, it can't occur in the other frame. Takže Einstein tvrdí, že keď sa ten simultánny jav deje v jednom tom rámci, tak sa nemôže diať v druhom. He specifically states that the outcome based on the frames must be vice versa. Čiže špecificky sdeluje, že ten event, ktorý sa deje, keď je simultánny, tak sa nemôže diať naopak. So if you up the stakes in this scenario and you introduce a bomb. Bomb? Takže I will translate. Takže pokud vlastně řekněme, navýšíme ty sázky a dáme do toho trošku výbušné situace, takže do toho vlaku dáme bombu, takže všem už půjde o život a už to nebude jenom o nějaký matematice. Okay, you can go on. So the idea is that when the simultaneous lightning strikes occur, a signal will be sent to a bomb that will detonate on the train.
Čiže ak sa udeje ten simultánny event, tak to bude vlastne poslané k tej bombe, ktorá rozloží alebo prostě vybuchne celý ten vlastně vlak. teďka ten jev, teďka co se děje, tak vlastně teďka se vyšle signál z bodu A a z bodu B a v momentu, kdy se protnou uprostřed, tak se vlastně dotkne se do té bomby a vybuchne to. Ta bomba vybuchne teďka v ten moment. Now remember, relativity theory predicts that the difference in the sequence of events must be valid also. Teória relativity hovorí, že tá rozdielnosť toho poradia javov musí byť rovnaká. So theoretically, there should be a scenario where the bomb doesn't go off for you. Teoreticky by tam musel byť scenár, kde tá bomba vlastne nevybuchne. Would you feel comfortable getting on the train and hoping that a Lorentz transformation saves you? Zachytil si to, lebo zase mi to prerušilo, neviem. Cítili byste se komfortně nasednout do tady tohoto vlaku s tím, co víte, tím, že jediné, co by vám zachránilo ten život, tak je to Lorenzova transformace času a délek? Je to to, co by vám zajistilo to bezpečí toho, že byste nastoupili do vlaku s bombou? You can go on, I love this case. All right, so Creative. we all know that, like, we inherently know that the bomb goes off regardless of velocity. Vieme vrodene, alebo vieme to vnútri, že tá bomba aj tak vybuchne bez ohľadu na rýchlosť. Just because you can do a mathematical transformation between the two frames Pretože môžeš urobiť matematickú transformáciu medzi týmito... Jakože, jen protože můžeš udělat. Protože môžeš. to show the reciprocation of to show the vice versa of the simultaneous event doesn't mean that it's actually true in reality. To, že vieme dokázať tú reciprokáciu, neviem, jak sa povie reciprocation v češtine. Můžeš mi poradit domů. Že vlastně jakoby to, že můžeme provést jakoby tady tu transformaci, tak ale to neznamená, že vlastně se vyhneme té detonaci té bomby. Jo, že vlastně můžeme jakoby udělat tu kontrakci, ale ten efekt, vlastně to, že ta bomba vybouchne, tak tomu se v reálném jakoby tady v tom světě nevyhneme. Tou Lorenzovou transformací. Anyone that agrees that the bomb goes off in both frames? Kdokoľvek, kto súhlasí, že tá bomba vybuchne v tých oboch javoch, is inherently conceding that relativity isn't true. Tak vlastne predpokladá, že teória relativity nie je pravda. If the bomb goes off in both frames, then time and space are absolute. Ak bomba vybuchne v tých oboch smeroch, tak to znamená, že časopriestor je absolútny. Takže čas a prostor, tady to právě rozdělujeme, že vlastně opravdu to je time a space, jakože tady je to fakt rozdělený. The idea that you can arbitrarily define time and space as a function of velocity is false. Tá idea, že môžeme definovať čas a priestor k rýchlosti, je nepravdivá. Okay. All right. Earlier we talked about the vice versa relationship between the simultaneous event. Vtedy sme sa bavili o vice versa opačnom vzťahu simultánnych javov. We also have the issue with time dilation. Takisto máme problém s časovou, jak sa to povie po Dilatací. Dilatácia. So if anyone here has ever heard of the twin paradox, ak niekto počul niekedy o paradoxe twin dvojtom, ako by sa to preložilo?
It's stated right here. Dvojitý sorry. paradox. Yeah, you can go. Dvojitý paradox. Paradox dvojčat, no, nebo ano. Yep, you're good. It's stated right here in 1922 that time dilation has to be a vice versa effect as well. Bolo vlastne zverejnené, že v 1922, že časová dilatácia musí byť takisto naopak. If you sync two clocks that are stationary, ak ponoríš dvoje hodiny, ktoré sú stationary, nehybné, and then move one clock around a circuit so that it comes back to the stationary clock. Potom budeš hýbať jedným okolo jak sa povie circuit. Pomôže, jak sa povie circuit po česku? Do kruhu, dokola. Dokola. Yes. Relativity theory predicts that the moving clock will be slowed by a factor of its velocity. Tak relativita predpokladá, že tie hýbajúce sa hodiny budú spomalené na základe teórie, na základe rýchlosti. But remember, all reference frames must be equally valid in relativity theory. A treba si pamätať, že všetky tie referenčné javy musia byť referenční soustavy. Že první postulát nám říká, že všechny referenční soustavy jsou si rovny. Áno, všechny referenčné sústavy sú si rovné. And because there is no true rest frame, you would have to be able to show that the stationary clock also gets time dilation that's proportional to the moving clock's velocity. Vieš toto preložiť doma? Lebo tá sústava toho zastavenia, toho odpočinku. Can you repeat once again, please, Alan? Yep. The stationary clock must also receive a time dilation effect that the moving clock did. Jo, že vlastně ty nehybné hodiny tak musí ale dostat na základě vlastně té relativity, že jsou si všechny ty referenční rámce rovny, tak tam musel bychom u ní započítat stejnou tu dilataci toho času jako u těch pohybujících se hodin. So the theory demands that both clocks run slower than one another. Teória hovorí, že vlastne tie hodiny sa hýbu pomalšie. Jedna sa hýbe pomalšie ako druhá. Presne tak. That's completely nonsensical, and no one has ever demonstrated that in an experiment. Vôbec to nedáva zmysel a nikdy to nikto nedemonstroval v nejakom experimente. Fyzikálním jako vyproveditelným ve skutečném světě. Tak. Only the moving clock receives the time dilation effect, which is mischaracterized as Takže vlastne jedine tie hýbajúce sa hodiny prijímajú tú časovú dilataci, která se špatně jako interpretuje. It can be shown that atomic clocks have a retardation that's proportional to their velocity directly. Môže byť ukázané, že vlastne tie atomické, myslím, že to preklad, atomické hodiny, ano, presne. Hodiny majú retardáciu, ktorá proporcionální vlastně k jejich rychlosti, k tomu pohybu. Proporcionálnou k rýchlosti. When I say retardation, I'm speaking of time dilation. That's another way that you could look at it. Keď hovorím vlastne o retardácii, to je iný spôsob, ako sa môžeme pozrieť na časovú dilatáciu. The retardation being a slowing of the speed of light rather than time dilation, right? Because they're both describing the same thing, but one's like the physical mechanism. Obe opisujú rovnakú vec, ale tá retardácia je vlastne plynutie
rýchlosti svetla, radšej opisovaná ako časová dilatácia. Vlastně jenom, aby se to vnímali, tak ten rozdíl, že vlastně oboje dvoje, jak retardace, tak i časová dilatace, tak popisují ten stejný jev. Akorát u té retardace toho světla, tak se bavíme o tom, že to propagace toho světla tak nějakým směrem je prostě evidentně třeba menší, jo? A můžeme ten stejný jev, ale zároveň popsat prostě v Einsteinovém pojetí, jako ne, že by se to zpomalovalo, jakoby ta rychlost toho světla, aby se zachoval ten postulát, ale že se nám zkracuje čas, že jo. Okay, you can go on. All right. So to think of time dilation and electromagnetic retardation. Takže keď sa pozrieme na tú časovú dilatáciu a elektromagnetickú retardáciu, In a more intuitive way, think of a shoestring that's vibrating. Nejakej intuitívnym smerom alebo cestou sa môžeme pozrieť na nejakú šnúrku, ktorá vibruje. It's moving up and down in a little S curve at a certain frequency over the course of 1 second. Hýbe sa na nejakej S-kovej áno, křivce a za jednu koľko to bolo? Sekundu, za 1 sekundu. Vlastně během 1 sekundy. Áno, 1 sekundu. Now, the retardation or time dilation effect would be, the slowing of that shoestring vibration. Čiže tá retardácia alebo časová dilatácia by bolo spomalenie tej vibrácie, tej šnúrky. So when they do time dilation experiments with atomic clocks, keď robia experimenty s časovou dilatáciou tých atomických hodín, you can think of that as a slowing of a vibrational rate. Môžeme sa na to dívať ako spomalenie tej vibračnej frekvence. And then from there, you can conceptualize the cause of why it's vibrating less. A z toho môžeme vlastne konceptualizovať, že prečo sa to hýbe menej, alebo určiť, prečo sa to hýbe menej. So relativity says that it's vibrating less because length is contracting and time is slowing down. Tá relativita hovorí, že vibruje menej, pretože ten link sa že ty délky se zkracují, že ten čas a délky se zkracují. The classic theory predicts that the light will be slowed directly proportional to your velocity. Klasická teória hovorí, že svetlo sa spomalí priamo úmerne s rýchlosťou. Similarly to how waves work with sonar, or I'm sorry, sound waves. Podobne ako vlny. Podobne ako zvukové vlny fungujú so sonarom, interagujú. Motion is measured relative to the speed of the wave in the water. A vlastne pohyb je meraný podobne s rýchlosťou vln vo vode. So in the same respect, go ahead. Jo, že vlastně jakoby ten sonar, tak si představujte, že vy vlastně jakoby měříte ten pohyb té vlny vůči té vodě. Jo, že to je vlastně ten princip, že tam jakoby ten absolutní prostor je ta voda. You can go ahead, sir. Yep. Let's see. So you can use light to measure velocity, even though relativity says you can't. Takže môžeme použiť svetlo na meranie rýchlosti, aj keď teória relativity hovorí, že nemôžeme. So they present the clock desynchronization as a verification of time dilation. Používajú vlastne desynchronizáciu hodín ako potvrdenie časovej dilatace. Přesně tak.
when really the effect has to be reciprocal in the stationary clocks for the comparison. Čiže ten výsledok musí byť merateľný v ako sa povie stationary, tých stojatých hodinách. Ano. Because of this discrepancy in the frames, relativity has never been substantiated and cannot be said to be true. Čiže teória relativity nikdy nemôže byť nejako zachytená alebo povedaná, že je to pravda. Práve kvôli tomuto co to povie? Kvůli tomu jevu, jo, přesně tak, ano. Áno. Earlier, we gave an example of lightning strikes in trains. Predtým sme si dali príklad z tých vlakov a bleskov. But there exists a piece of technology called GPS. Existuje technológia zvaná GPS? And GPS simulates the lightning strike and train car scenario every day all over the world. GPS vlastne simuluje túto tie blesky a vlak každý deň v našom živote. GPS is a timing interval system. GPS je časový intervalační systém. Vlastně sbírá. Aha, tak intervalační systém, ano. It uses a synchronized time called GPS time that all the clocks are synchronized to. Používa synchronizovaný čas, podľa ktorého sú vlastne všetky hodiny nastavené a časované. Ty GPS a vlastně ten synchronizovaný čas se nazývá specificky GPS. Áno, ten synchronizovaný čas. Effectively, they're establishing an absolute timeline. Vytvárajú jednu časovú os. Přesně tak. Vytvářejí absolutní časovou osu. Přesně tak. GPS stations and satellites send out their signals at the same time. GPS a všetky satelity posielajú signál v jednom čase, v rovnakom čase. So observers all around the world in moving trains and stationary pre pozorovateľov, ktorí sú aj v nepohybe, nehybú sa alebo sú vo vlakoch, receive signals from these simultaneous events. Prijímajú signály z týchto simultánnych eventov. And that accurately derives their distance down to the nanometer. Potom vlastne derivujú to do nanometrov. Je to výsledky. Díky tomu jsou schopni určit vlastně na tu s přesností vlastně ty rozdíly na ty nanosekundy. Sorry, I meant millimeter. My bad. Milimetry. Yeah, my bad. Áno. So if relativity were true and the moving observers had a different timeline than the stationary observers, teória relativity pravda a vlastne tí pohybujúci sa pozorovatelia sú you would have to account for a timing difference. Musel by si rátať s nejakou s časovým rozdielom toho pohybujúceho sa a toho, ktorého stojí. Relative to the stationary observers. Relatívne k tým, ktorí sa nehybu. Čiže ten, čo sa hýbe, čo nie, tak by tam musela byť ten rozdiel časový. No such correction exists in GPS. A práve táto korekcia funguje v GPS-ku. Takže právě tak. Okay, I think can we repeat that again? I think we a little bit mistranslate this part. Yep. No correction right, like that. No correction for relativity of simultaneity exists in GPS.
Jo, že tam naopak právě v těch GPSkách není tato specifická korekce na tuhletu simultánnost. Jo, že tam právě naopak tohleto není. Cool. It would be absolutely mandatory. Je naprosto jako zásadní, aby tam právě takováhle korekce byla. Because otherwise the implication... Yeah, go ahead, sorry. Oh, yeah, it would be absolutely mandatory because the implication would be that time and space are absolute, regardless of velocity. Yes, takže vlastne musí to byť úplne... Ako povieš implication po česky? Že implikujeme z toho, že ten jakoby, že to, co z toho vychází, že implikace to, co z toho vychází, co by to jako naznačovalo. Jasné. Lebo ja to viem po anglicky, ale niektoré veci neviem preložiť do slovenčiny, čo vlastne implikace. Čiže z toho vychádza, že čo to bolo? Že čas a priestor. Can you repeat it once again, please, Alan? Yeah. Yeah, I will translate it. So let's see here. Without corrections for relative velocity in time. Jo, že vlastně bez tady těch korekcí prostě pro tu rychlost a čas. The implication is that time and space are absolute. Že to vlastně ta implikace, co z toho vychází vlastně, že teda ten čas a prostor je absolutní. And that's antithetical to relativity theory. To je prostě naprosto v rozporu tím, co nám káže teorie relativity. If time and space are absolute, pokud vlastně teda ten čas a prostor je absolutní, then the consequence of the postulates are not true. Tak tím pádem vlastně co to pro nás vychází, že vlastně ty postuláty Einsteina nemohou být pravdivé. And therefore the postulates must be untrue as well. Přesně tak, proto to už jsem teďka řekl a přesně proto ty postuláty nemohou být pravdivé. And if they're untrue in nature, then you can disregard the theory. No a pokud prostě nefungujou, já povídej, promiň, můžeš. Takže vlastne môžeme vyhodiť do koša túto teóriu relativity. Yeah, exactly. We can just throw it in the trash. Throw it in the trash, dude. So it gives, calculations that give the correct result when you need the speed of light to be the same. But is that physically meaningful? No, teraz som myslela, že budeš prekladať ty, som to nezachytila, lebo som si zapisovala niečo. Once again, please. Yep. You can calculate the... forgot what I said. Just because you can calculate it just doesn't make the physical consequences true. Jo, protože jenom protože něco můžete matematicky spočítat, že můžete použít hezkou kontrakci času a délek, tak to neznamená, že to je fyzikálně skutečné v této realitě. So when GPS first came out, they were starting to say that, due to atomic clock experiments, that relativity was true. Jo, takže vlastně poprvé, když... Už teda můžeš, nebo? Jo, keď GPS vyšla, tak vlastne ako považovali za pravdu teóriu tých atomických hodín. Vlastně jakoby ty atomové hodiny právě potvrzují tu teorii relativity. Díky tomu, že vlastně ukazovali jsme si ten rozdíl mezi tou elektromagnetickou retardací a tou časovou dilatací, jak oni to vlastně zaměňují. A to je právě to, co oni využívají teďka jako důkaz toho, že vlastně atomové hodiny potvrzují vlastně tu teorii relativity a GPSky. And not only was it true, but they were going to have to start accounting for relativistic effects. A vlastne začali aj rátanie na nejaké relativistické efekty. No ne, vlastně jakoby nejenom to, že teda oni vlastně tvrdějí, že to že využívají ty atomové hodiny na GPSky, že to potvrzuje relativitu, ale teda tím pádem musí začít používat i relativistické korekce, pokud je relativita je pravá. Okay, so let's see.
So in GPS, they say that this is proof of relativity theory, and we have to make corrections for time dilation and gravitational potentials. Takže hovorí, že tá GPS-ka je potvrdenie tej relativity a musia robiť korekcie na časovú dilatáciu a na... čo ešte tam bolo? A na gravitační potenciál. Gravitačný potenciál. So what we're looking at here is an engineering overview from 1995 regarding the state of relativity theory in GPS. Teraz sa dívame na nejaký prehľad z roku 1995 na GPS relativitu z hľadiska inžinierov. Ano, přesně tak. So the engineers were getting heavily criticized because people had been saying that GPS is proof of relativity theory, but in the software, relativity theory mathematics does not exist. Takže inžinieri boli kritizovaní, lebo ľudia hovorili, že vlastne GPS je potvrdenie teórie relativity, ale v softvere to tak nebolo. Tam vlastně nebyly žádný ty relativistické korekce. So in this paper, they give the reason why the corrections for the special and general theory cancel each other out. Takže vlastne tieto papiere boli dôvod, prečo tieto korekcie sa vlastne boli zrušené. Lebo nebola to pravda. Že vlastně tady na tom papíru, tak oni vlastně jakoby ukazují, že ta speciální s obecnou teorií se vlastně vzájemně vylučují a nemohou být, a nevyužívá se to vlastně ta simultánnost v těch GPS-kách. Yeah, you can go on. They give a brief summary, or to give a brief summary, they say that the special theory and general theory are negligible and they cancel each other out. Takže vlastne v nejakom zhrnutí hovoria, že tá špeciálna teória a všeobecná teória sa navzájom vylučujú. Že tam jsou ty rozdíly vlastně zanedbatelný. We have Professor Carol Alley from the University of Maryland. Máme profesora Carola Alley z Univerzity v Marylande. In 1979, stating that Einstein's theory is accurate and now has to be accounted for in GPS. A hovoril vlastne v roku 1979, že Einsteinová teória je presná a vlastne musí byť zohľadňovaná. 17 years later, that same Carol Alley is writing in that 1995 GPS overview. O 17 rokov neskôr hovoril vlastne v tom prehľade pre inžinierov v roku 1995 to bolo, hovorí, že he's saying that the absence of relativistic effects due to the speed of light being the same whenever measured by an observer hovorí, že vlastne absencia týchto efektov relativity o rýchlosti svetla, ktorá je meraná na základe pozorovateľa, which leads to things like the relativity of simultaneity, ktorá vedie vlastne k tej relativite simultánnosti and the specific Lorentz transformations a špecifické Lorentzové transformácie, ktoré sme predtým brali, that are required to substantiate the correctness of the theory. Sú vlastne požadované, aby potvrdili tu pravost té teorie relativity. Potvrdili, áno. Those mathematics and corrections don't exist, and he thinks that they should be incorporated in there. Vlastne ono to v matematike vôbec neexistuje a on žiada, aby to tam bolo zahrnuté. On se vlastně jakoby ten člověk, tak on v podstatě, I will just summarize this up because this is just epic point. A on vlastně jakoby se zabýval opravdu vlastně v podstatě 30 let s tím, že se snažil jakoby
30 let věřil, že ta teorie relativity je pravá. On tomu prostě jako věřil, myslel si, že je to pravý a strávil 30 let tím, že se to snažil prostě do toho aplikovat a i potom, co to napsal v tom roce 1979, tak o 17 let později tak jim píše, že prostě si myslí, že by tam ty korekce jako měly být zahrnuty, ale že tam furt nejsou a chtěl by je tam mít. So yeah, you can go on. That's crazy. Yeah, it's insane. Yeah, the fact that I worked with that guy. dude, he's so nice about it. He's like, I think it should be in there. Thank you. Yeah, dude, you'd think it would be if it were real. Let's see here. 1 second. Double note. Go. So in 2002, we're looking at a paper from Neil Ashby. Takže v roku 2002 sa dívame na nejaký papier alebo od Neila Ashbyho. And he's noting here a transformation from the ECI reference frame to the ECEF. Takže dívame sa na transformáciu sústavy ICI na ICEF. Yep. The transformation between these two reference frames is done with absolute time. Transformácia medzi týmito dvoma sústavami je urobená absolútnosťou, ako by si to povedal absolútnosťou. Absolutnosťou času. Jakoby, že... once again, please. Hej, časovou absolútnosťou, tak. No. Right. Yeah, I did translate it right. The transformation between the two frames is done with absolute time. Yes. This, let's see. So this further shows that relativistic physics doesn't exist in GPS. Takže to ďalej ukazuje, že tá teória relativity neexistuje v GPS. All right. Now we'll get into one more falsification of the theory. Takže sa dostaneme ešte k ďalšej falzifikácii tejto teórie. Earlier, when we were looking at the graph, we were looking at the difference in time and space between a stationary and moving observer. Takže predtým sme sa dívali na graf vlastne času a priestoru medzi tým hýbajúcim sa a stacionárnym alebo nehýbajúcim sa pozorovateľom. So what this graph represents actually in regards to any Lorentz transformation is an inertial frame. Takže vlastne čo tento graf reprezentuje vzhľadom na Lorentzovú transformáciu je ten inerčná sústava, poukazuje na inerčnú sústavu. And then the deviation from what you would expect to be like normal time. A deviáciu z toho, čo by sme očakávali ako normálny čas. In the case of interferometry, v prípade ako by ste to povedali, interfenometrie, normálne takto to preložím. Jo, interferometrie, áno. A fictitious frame has to be introduced. Ak tá fiktívna sústava má byť ukázaná. So earlier when Einstein specifically was talking about imaginary vectors for electromagnetic waves, keď Einstein ukazoval na imaginárne vektory tých elektromagnetických sústav, he was stating specifically that he wouldn't have to do something like what this graph here shows. Vlastne ukazoval, že poukazoval na to, že nemusel by ukazovať niečo také, čo ukazuje tento graf. Because his theory predicts the change in the speed of light as a function of let me start over. His theory predicts a change in time and space that's much, much smaller than the classic theory predicts. Ukazuje vlastne, že zmena času a priestoru je o mnoho menšia ako v tej klasickej teórii. Klasický mechanice vlastne odmítna.
Time dilation and link contraction being a function of the square of a velocity over c squared. Vlastne tá časová dilatácia a kontrakcia tých medzier v tej štvorcovej sústave leads to a really, really small result. vedie k veľmi malým výsledkom. What they measure with interferometry by comparison Ale merajú to v interfenometrii. Právě k porovnání vlastně tomu, co naměřili v té interferometrii, tak. Is a much greater value than what relativity predicts. Je tam o mnoho väčšia hodnota, ako predpokladá teória relativity. Jo, to, co naměřili právě během té interferometrie, tak je tam mnohem větší právě ten rozdíl, než ten předpoklad té relativity. Right. So now we're going to look at some interferometer setups and the readings that they give and how relativity has to explain it. So we'll start with... Oh, sorry. Go ahead. You're good. Teraz sa pozrieme na nejaké grafy tej interfenometrie, ako to vlastne súvisí s teóriou relativity. Na vlastně ty jednotlivý jakoby rozestavení těch interferometrů, protože vlastně můžete ty interferometry ještě postavit vlastně různý. Jo, jak jsme právě bavíme sestavený na ten lineární pohyb, jako je třeba Michelson a Morley, nebo například rotační, jako je třeba Sagnac. Jo, k tomu se teďka dostaneme. You can go on. So I forgot to cover this earlier. Zabudol som toto spomenúť predtým. But Einstein also specifically stated that his equations apply not only in a straight line. Einstein vlastne spomenul, že jeho rovnice sa neaplikujú len v jednom smere. Nejenom v lineárním pohybu. But that they also apply in a closed circuit, so a circle. Že sa vlastne pohybujú aj v uzavretom kruhu alebo nejakom... Ano, i v rotační soustavě, no. A circle that's in uniform rotation. Sú vlastne v uniformnej rotácii alebo rotácii. Ano, v uniformní rotaci, ano. So jednotné, no. Let's see. So if you put an observer and a photographic plate inside of this square, and you had a circuit, you had the light beam come out and complete a circuit. Ak dáme vlastne toho pozorovateľa do toho, jak sa to povie, do circuit. Do toho štvorce, do toho kruhu, áno. Štvorca. A ako to bolo ďalej? And you rotated the device. Oh, sorry. Can you repeat once again this part? Yep. Yeah. So if you put a light source and a photographic plate for an observer inside of this square. Ak vlastne dáme zdroj svetla do tohoto fotografického stolu a do toho rotačného štvorca, yes. And you used little mirrors to make another little square that combines the light at the photographic recorder. Ak použijeme vlastne malé zrkadla, alebo ako by sa povedal, odrazy? Ano, odrazy od těch malých zrcadel, ano. And then you rotated this device. Potom rotujeme toto zariadenie, alebo teda ho točíme. Ano. Relativity theory would predict no relative motion between the source and the observer. Takže vlastne tá teória relativity by dokazovala predikuje žiaden pohyb medzi tým pozorovateľom a tým zariadením. Ano, že tam predikuje, že tam vlastně nevznikne ten fringe shift. Jo, že tam vlastně nevznikne ten interferenční proužek. Tak.
Yeah, go ahead, please. If there's no relative motion between these observers and their frame is an inertial frame as defined by Einstein, Ak tam nie je žiaden pohyb, a vlastne čo dokazuje teória relativity Einsteina medzi nimi, then relativity theory predicts that there will be no fringe shift pattern measured. teória relativity predikuje, že by tam nebol žiaden ten shift. Referenční proužek. Fringe shift. Shift tých proužkov. Yet a fringe shift is measured. Ale zároveň je meraný. And this fringe shift and this fringe pattern is directly proportional to the velocity of the rotation. A je vlastne proporcionálny. Přímo úměrný vlastně tomu rotačnímu zařízení. Té rotační platformě. So, too big of a measurement for relativity theory to be true? Aby bola tá teória relativity pravdivá. And the only way that they can explain it mathematically is to use a fictitious frame. Jediná cesta, aby to vysvetlili matematicky, je použiť fiktivní soustavu, ano, fiktivní rámec. They set up a coordinate system which describes the center point of the rotation. Je zostaviť vytvořeno jakoby soustavu takhle tu přímku O, která vlastně jakoby referuje ke středu té platformy, ke středu té soustavy. They make this frame the stationary frame. Tohle vlastně vytvoří soustavu vlastně nehybnú. And then they put the observer or the photographic plate on the edge of the rotating device. A potom dajú toho pozorovateľa na kraj toho rotujúceho zariadenia, na toho fotografického stolu. And from here, they make the measurement against absolute space, and they say that the rotation of the device is like moving out from under the light. Hovoria, že vlastne tá rotácia alebo ten pohyb toho zariadenia sa hýbe ďalej od svetla. A vlastně jako změří to v tady tom fiktivním rámci, který si vytvořili. Jo, vlastně tady nahoře, jak to vidíte, jak tam má přímo tu šipku, tak tam oni si to vlastně jakoby vytvořili a tam se to změří. By using absolute space as a reference, they can properly predict the timing difference to produce the fringe shift pattern that's proportional to the velocity. Tak tým, že vlastne použije ten absolútny priestor ako referenciu, používajú ten časový rozdiel je, ako by si to povedal, že ten proporcionální právě té rychlosti, jo? Že oni tím, že využijou, tím, že se tam vytvoří vlastně tu fiktivní nehybnou soustavu, tak jsou schopni vůči tady ty fiktivní nehybní soustavy vlastně počítat proporcionálně zase ten pohyb. Úměrně k té rychlosti. So, to make the correct prediction, Einstein violated all of his postulates. Or I'm sorry, not Einstein. Let me start over. To make the correct prediction, the relativist has to abandon the postulates of relativity and violate them all. Takže vlastne, aby urobili toto správne, tak tí čo preferujú, tí relativisti, museli opustiť alebo zničiť všetky tie veci, ktoré postuláty. Vlastně tím, aby mohli udělat správnou predikci, aby vlastně mohli predikovat, proč tam vlastně vzniká ten fringe shift, aby ho byli schopni vypočítat, tak oni vlastně musí opustit oba dva postuláty. Oba dva vlastně v tenhle ten moment se musí zahodit, aby tady oni byli schopni vysvětlit ten fringe shift. Tak. Nice. Yeah. Cool. All right. And then we'll go up here. This one is big actually when you understand. This one is actually like big one when you understand this.
Like, it's huge. So Ja si zbehnem na Discord, tak prosím ťa len potom preklade. Jo. Díky. Yeah, she's just going on with yeah. You can go. I will translate for now for a little bit. Yep. To add obfuscation to the matter. Aby jsme tedy dali ještě k tomu přidali teďka k té situaci. The relativist will deny that a rotating reference frame in uniform motion. Takže vlastně ten relativista teďka bude vlastně odepře vlastně ten pohyb. They'll deny that that's a valid frame for relativity to be used in. A bude ještě muset zavrhnout vlastně ten relativní rámec, v kterém je. But we can look at a secondary experiment setup. A můžeme se teď podívat vlastně ještě na další jakoby rozestavení toho interferometru. This one was done in the 40s. A ten byl udělaný ve 40. letech. Here they had a light source and a photographic detector fixed to a laboratory wall. Takže tady mají vlastně právě ty detektory, mají fixně vlastně postavený k laboratorní zdi. The light was shining to a platform that had 45-degree angled mirrors. Takže vlastně to světlo tak se šíří skrz zrcadla, který mají pravý úhel. Ne, 45 teda, pardon. The light beams would travel from the angled mirrors down to 45-degree angled mirrors on a rotating platform. Takže vlastně ty paprsky tak šly vlastně z nerotující platformy, vlastně z té zdi na tu rotující platformu a zase vlastně pod tím úhlem těch 45 stupňů. From there, the light beam was split and also recombined, and it was recombined to a second detector that was on the rotating device. A odtamtať tak se vlastně jakoby ten paprsek vlastně rozdělil a zase spojil a vystoupil vlastně i z té rotující platformy zpátky dovnitř. And on the recombined point, the beam also traveled back up to the 45-degree mirrors to go back to the lab wall. A vlastně v jednom, a pak ten další jakoby bod, kde se potkali, takže se vlastně vrátil zpátky skrz ty zrcadla po těch úhlech těch 45 stupňů zpátky vlastně na ten přímaž na té jízdě nahoře. Here's a really poor picture of their experimental apparatus. Tady je vlastně jeden takový méně kvalitní obrázek toho jejich nastavení, který máme. The top portion is stationary. Ta vrchní část je vlastně teda nehybná. The bottom portion rotates. A ta spodní část nám rotuje. They're separated by about 4 centimeters. A jsou odděleny zhruba 4 centimetrama. All right. The observer on the lab wall, where the photographic recorder was. Takže vlastně ten pozorovatel na té laboratorní zdi s tím zaznamenávačem correctly predicts the fringe displacement. Tak ten přímo predikuje ten rozdíl mezi těmi interferenčníma proužkama. Using the classical principles of absolute time and space. Za předpokladu využití klasických principů absolutního času a prostoru, tedy Newtonovy mechaniky. Relativity theory makes a prediction that's off by a factor of 10. Relativita má predikci, která je o faktor 10 řádů mimo. And that's being extremely generous. A to jsme ještě na ně velice hodní. Because without allowing them to even invoke a fictitious frame at the center point, protože kdybychom jim ani nedovolili vlastně vyvolat ten fiktivní vlastně bod toho, kde my jsme uprostřed, ten preferovaný rámec, they actually predict that the observer on the lab wall would measure no fringe.
tak pak by samozřejmě nebyli schopni predikovat ani žádnej ten frame shift, což by opět bylo vlastně v rozporu s tou realitou. Cool. So that's the Dufour and Prunet experiment in 1942. Takže teďka budeme mít teda Dufoura, Pruniera a Dufour, Prunier and I missed the one? And that was a continuation of the Sagnac experiments from 1913. Jo, a to je vlastně teda pokračování vlastně toho Sagnaka z roku 1913. So if you put the source and the recorder on the frame and you say that rotation makes it invalid. Takže, sorry, once again, I missed this part, one again. If you put the photographic plate and the source emitter on the rotating platform. Takže vlastně pokud teda jak toho pozorovatele, tak i ten přijímač dáme na tu rotační platformu. And make the argument that this isn't an inertial frame as defined by relativity. A budeme teda argumentovat, že tohle to není inerciální soustava, jak je definována podle relativity. You would still have no answer for this experiment because it takes the recorder off of the rotating platform and has it fixed to the lab. Takže vlastně stejně byste furt neměli odpověď na ten experiment, protože on tady využívá toho, že vlastně nejenom se to odehrává na té rotační soustavě, ale i mimo tu rotační soustavu na té zdi. To this day, there's never been a relativistic explanation for this experiment. Do dnešního dne, do roku 2024, tak nikdy nebylo žádné vysvětlení pro tady ten experiment, které by bylo v souladu s relativitou. It doesn't say specifically in the literature that Paul Langevin cried. Neříká to specificky, že by Paul Langevin plakal. But I'm pretty sure he cried. Ale jsem si jistý, že plakal. All right. So we'll do one more experimental falsification here, and then we'll just do open QA and chat for a bit. So this is Ruyang Wang's experiment. Takže teďka uděláme ještě poslední experiment a už dáme jenom že už dáme teda jenom otevřené otázky, protože už si myslím, že Alan tuší, že je toho na nás hodně, ale takže teďka dáme ještě Wanga. Okay, we are ready? So remember earlier the Michelson-Morley. Jdu na záchod já. I am going to bathroom and we were just shifting our bathroom shifts. I'm going now. No worries. All right, Shane, I gotta go to the bathroom too. Take over for me. I'm just gonna. All right. Just kidding. I'm good. All right. We can go over it, dude. I think you're really learning how to speak like just to the basic, simplest component of it, and just say that. So to have it translated means that you have to simplify your own speech, which I think is a useful exercise. Yes. So. Oh yeah. Earlier we talked about the Michelson-Morley setup. A ty sme sa bavili o tom Michelson-Morley, ako to mal nastavené. Where the light was at a right angle to itself, making that L shape. Keď svetlo bolo vlastne v pravom uhle, robilo ten L-kový tvar k sebe. And they say, no fringe displacement here, boys. Link contraction and time dilation. Hovoria vlastne, že nie je tam žiadne rozlíšenie tých proužkov, len časová dilatácia a kontrakcia tých častí súvislostí. But if you have that same light complete another right angle. Ale ak máme rovnaké svetlo, ktoré vlastne kompletizuje ten rovnaký uhol, L-kový, it makes a closed loop. Robí to v podstate uzavretý cyklus, uzavretý kruh. And they say that the closed loop is a special type of case. Hovoria, že je to špeciálny prípad, tento opakujúci sa loop alebo cyklus. And when the closed loop is in rotation, it can measure
angular displacement. A keď je vlastne tento uzavretý cyklus v rotácii, môže zmerať displacement, uhlový rozdiel. Áno, uhlový rozdiel. Yep. Let's see. By dividing these two configurations, rozdelením týchto dvoch toho uhlu, toho L-kového konfigurací těchto dvou konfigurací jsem taky zpátky. They say that it's impossible to measure translational speed. Hovoria, že je nemožné zmerať rýchlosť. Ako by si preložil translational do slovenčiny? Lebo chápem tomu, len to neviem preložiť. Že spojený jakoby translation, jakoby ten překlad toho pohybu, že jo? Translation motion jako ten překlad toho překlad toho pohybu, že jo? Překlad pohybu. So if I'm walking down the sidewalk at 5 miles an hour or something, relativity predicts that you wouldn't be able to use light to measure that. Keď ideme po nejakom chodníku 8 kilometrov za hodinu, tak vlastne hovoria, že by sme to nevedeli zmerať. But if you're walking in a big circle, ale ak kráčame v nejakom veľkom kruhu, relativity says you can tell that that you're good to go on that circle. Tak vlastne tá relativita hovorí, že sa to dá zmerať, že môžeš vlastne to... To je vlastně, on se tady vlastně jako teďka snažil Alan opravdu jakoby ještě jako vznést tu vlastně absurditu jakoby té jejich pozice, jo? Že oni vlastně tím, že je tady opravdu ten sagnák a musí nějak vysvětlit prostě, že tady je jakoby ten French shift, tak oni museli prostě jako definovat, že to je nějaký specifický pohyb. Že prostě je to něco rozdílného, než když prostě jdeme rovně nebo jdeme po obrovským kruhovým pohybu. Jo, je to furt to stejný. A tady Wang právě nám to, tady nám to právě Wang jakoby vysvětluje a právě tím experimentálně i dokazuje. Okay, you can go on. Chápem teraz. Nice. I can tell what you said was exactly what I was thinking. Okay. Let's see here. So this experiment is to show that you can measure linear motion. Tento experiment ukazuje, že môžeme zmerať ten pohyb. Ten lineární pohyb, přesně tak. Lineární, tak. So in this specific configuration shown at the bottom here, on the bottom... Na konfigurácii, ktorá je ukázaná na spodku tej prezentácie, ktorú teraz vidíme, only the top part of the fiber is in motion? Len tá horná časť je v pohybe. Těch vláken, těch vláken. Because only the top portion is in motion, only the top length is used for the calculation? Len tá horná dĺžka je v pohybe a je použitá pre kalkuláciu. They call that top portion the effective length. Voláme ju efektívna dĺžka, tú hornú časť. Ano, efektivní délka pro nás, přesně tak. When you move the effective length back and forth, keď pohybuješ tú efektívnu dĺžku vpred, tam a zpátky, přesně tak. There is no relative motion between the top part, between the effective length and the detector. Nie je tam žiadna relatívna dĺžka medzi tým vrchom a detektorom. If the ako by... You're good. Že vlastně, abyste vlastně pochopili, tak ona se nemění se vlastně ta délka těch vláken, protože ta je furt stejná. A jediný co, tak se hejbe s tím vrškem, jo, tam a zpátky. Jasné. If there were relative motion between the effective length and the detector,
you couldn't use the effective length. Ak by tam bola vlastne tá efektná dĺžka medzi tým detektorom, tak by sme ju nemohli by sme ju použiť. You would have to use the entire length of the cable. Museli by sme použiť celú dĺžku toho kábla. In this specific configuration, there's no specific frame, or I'm sorry, there's no fictitious frame to invoke. V tejto špecifickej konfigurácii nie je žiadna fiktívna sústava. Není třeba vyvolávat fiktivní soustavu. If you try to set up for a symmetrical transformation at the midpoint of this, ak by sme sa snažili vyvolať symetrickou transformaci, vlastně tam uprostřed, you're invoking absolute space for the motion to be relative to. Volali by sme vlastne absolútny priestor. And you're relatívny. Sorry, go ahead. No, dokončím. Vlastně vybrali bychom absolutní prostor, vůči kterým bychom mohli měřit ten relativní pohyb. Let's see, absolute space. And you're conceding that the postulates of your theory are not true. Takže zase z toho vyvodzujeme, že ty postuláty nie sú pravdivé. Zase vyvoláváme absolutní prostor, což je v rozporu s teorií relativitou, která říká, že není žádný absolutní prostor. Now, we'll be told that the Sagnac effect is a relativistic effect and it's perfectly within the confines of special and general relativity. Zase nám povedali, že ten Sagnac hovorí, že je to relatívny efekt a ten zbytok... Že nám budou vlastně hovořit, že vlastně mainstream nám bude hovořit, že Sagnacův efekt, takže to je relativistický efekt, že to je relativistická korekce a you can go on, Alan, now? We have a citation here that lists 20 different explanations of people trying to explain the Sagnac effect through relativity theory. Takže máme tu vlastne nejaký papier, ktorý je tam 20 rôznych ľudí, ktorí sa snažia vysvetliť tú teóriu relativity a obhájiť. None of them are consistent with the theory and they contradict each other. Všetky si protirečia a nie sú s ňou vôbec konzistentné. Vlastně, že žádný z těch vysvětlení, jakoby, který se snaží vysvětlit to, proč tam vzniká vlastně ten frame shift u toho Sagnaca, tak není konzistentní s těma ostatníma vysvětleníma a ještě si mezi sebou protiřečej. Takže nemají pro toto vysvětlení a ještě se sami vzájemně se vyvracejí, což je úplně absurdní. And the reason for that is, one second. Got the wrong picture there. At least they can see you work in style with your papers. So the reason for this discrepancy is the classical theory, which states that there's no constancy to the speed of light and that you'll measure it, proportional to your velocity. Takže klasická teória hovorí, že nie je žiadna konštanta k rýchlosti svetla a že ju zmeriaš vlastne priamo úmerne s rýchlosťou. Using the classic derivation with absolute space and time to make the measurement. Používajúc klasickú deriváciu časopriestoru. You can correctly predict the timing difference in the speed of light. Môžeme predpokladať časovú zmenu v rýchlosti svetla. For the variation that light will experience when it's going clockwise and counterclockwise to the rotation. Pre vlastne variáciu, ako svetlo ide vlastne
smere hodinových ručičiek a Ano, proti ano. smere ručičiek. Or in the case of Wang's experiment, for linear motion, for in a straight line. Vlastne prípad toho Wangového experimentu, s ním sa to zhoduje? Ne, tak naopak vlastně, že v případě toho Wangova experimentu, tak to samé můžeme pozorovat při lineárním pohybu. Protože tam je právě Wang to linearizoval. Jo, to som prepočul. Now, if you try to apply relativity's postulates and principles to the Sagnac effect, Tak sa snažíme použiť vlastne tie postulácie relativity v princípoch Sagnacových experimentov. remember what relativity says about inertial frames, that they're all equally valid. Treba si pamätať, že vlastne relativita hovorí o tých inerčných sústavách, že sú všetky rovnako platné. And that the speed of light will be measured at a constant velocity for inertial observers. Že vlastne rýchlosť svetla bude meraná konštantne s rýchlosťou toho pozorovateľa. So with no absolute time or space, Čiže so žiadnym absolútnym časom alebo priestorom, relativity theory predicts no timing difference for the change in the length due to rotation. že teória relativity hovorí, že tam nie je časová zmena. Ako to bolo doma, prosím ťa? Som nezachytila teraz. Že relativita hovorí vlastne, že tam nie je... Já jsem to teďka taky zrovna. Once again, please, sorry, Alan. You're good. Can you repeat the last part, please? The last part of the equation. Yeah, relativity theory predicts that there will be no fringe displacement when you change, or because it doesn't change absolute time or space. Preložíš to, prosím ťa, lebo teraz som si zapisovala. Jo. Takže vlastně právě ta relativita v tomto případě právě predikuje, že tam nebude žádná právě ta změna toho absolutního prostoru nebo toho času. That's it. So it makes the wrong prediction for experimental measurement for linear or circular motion. Takže tohle je ale právě přesně to ono, protože tím, že my jsme schopni právě na základě toho Wangova experimentu měřit ten fringe shift, tak to je právě v rozporu s tou teorií relativity, protože on říká, že ta rychlost c by měla být konstantní. Ale ona není. My měříme jak v GPSkách, v satelitech, v atomových hodinách, tak všude je ten fringe shift, který je v rozporu s teorií relativitou. Takže tohle je všechno a my moc děkujeme. We thank you very much, Alan. It was amazing, and I think it's amazing that it was such in a slow pace. It was because so fast, but it's like it's amazing to consume it. Like we have a time to think about it, and I think it was great for anybody who was listening for the first time. So thank you very much. Yeah, that was dope, man. That concludes the presentation. Alan, you are a smart man. Thank you. What are you guys doing next Saturday or whatever? Yeah, we were like thinking that we will maybe like if you want, Shane, maybe you could like do some presentation, not in like next week, but maybe in like 2 weeks, 3 weeks, whatever you want. Nice. That's crazy, of course. Nice. Love it. Yeah. Why don't we just do like a mirror thing every Tuesday? We'll do it in Aether, and then like, oh, got to translate for the check voids on Saturday. Whatever we did on Tuesday, we'll just do like an auto mirror session. That would be epic, man. Like this is like so helpful for us. Yeah, I will like just a little bit translate.
A teď akorát jsme jako právě říkali, že možná i zařídíme, že to bude takhle jako opakovanější přepravy, vlastně, že jo, Aether Cosmology, tak má vlastně každý úterky, tak mají vlastně nějaký to téma. A že bychom to možná to jako uděláme fakt takhle jako třeba pravidelnější, že když se vám to bude jako líbit a budete o to mít zájem, tak tohle budeme vlastně opakovat, protože i Zanaja tak udělala opravdu jako skvělou práci a určitě bych to jako sám takhle jako nezvládl perfektně. Jako můžeme fakt jako na to, že je to pro tebe jako nový téma, tak fakt jako, že je skvělá práce. Yeah, I was just saying, like, Zanaya, like, this topic is new for her. Of course, like, nobody actually like have time to go deep down in the relativity. But, yeah, dude, how hard is it to learn, understand, and translate all at once? Tell us. Go. It's an impossible task. I'm so sorry. I was like, oh, this is so rough for her. Dude, you guys did great. She was amazing. Yeah, brain. ADHD like... brains, but I'm grateful because I'm learning. Like this is like a short story, but even since I was a kid and when I was flying on the airplane, I had this like crazy feeling. Like I'm like, how Earth can be, because the children have a great intuition. I was like, how Earth can be globe? This is bullshit, and it went on, and now I need to learn like these kind of things, because you need to really understand it to the very depth, and most of the people are stuck with their job and don't have time for this. So I'm really grateful that someone does this. It's like a soul work. So answering for Alan, someone was like, "Oh, you guys are so much smarter than I." Was like, "No, false. You know what my superpower specifically is? Time. I had a lot more time than you did. I put a lot more time into it than I had, right? And anyone with enough time, say you had no kids, no wife, you just had to, you know what I mean? Like, you could put a lot of time into it too. You would probably get to the level that, you put enough time into learn all the stuff that we have. That's all it is. It's time. Yeah, that's my words exactly. A to, co teďka jenom jakoby Shane říkal, takže spoustu lidí právě jim jakoby říká, že jsou prostě extrémně chytrý a tohle so. Ale že vlastně pokud nemáte prostě ženu, děti, nic, máte třeba jenom svýho psa a máte prostě spoustu volného času, tak pokud si do tohohle prostě sednete a budete v tom sedět a budete to prostě studovat, takže se to naučíte. A vlastně jakoby díky Alanovi a díky Shaneovi, tak tohle já všechno, jakoby to, co znám, tak znám prostě díky nim a souhlasím přesně s tím, co říkala Zanaja, že je skvělý, že jsou tady prostě lidi, jako jsou oni dva a tady vlastně další, kteří tomu věnují fakt tolik moc času do hloubky, protože nikdo jiný tady takovýhle není. I was just saying, like, I don't know anybody as you guys that is just going so deep down in this stuff. Nobody. I don't know if there's like anybody on this international scene who is doing stuff like you guys do. I don't think there's anybody like that. Well, hopefully this inspires some people that have some extra time to pick up the torch and start doing it. I know you have been dominating with this stuff since you've been absorbing it. So you're spreading it out, and people, when people see someone dominate like that, they're like, "Oh, I need to learn that," So it's hopefully that just keeps the momentum going. Yeah, I don't want to say anything before you translate or whatever. No, you can talk. I will translate, summarize it up. You're super good, dude. Being the Czech Witsit means that your job is to inspire people to get off their Czech couches and come do what we do, and just have the effect that Witsit did on us, which is that dude's got it. Man, maybe we should help. Yeah. I love this guys. Where are you guys from? I'm sorry that I didn't know, but where are you, Alan, from? United States. All right. Můžem nějakou otázku? Yeah, sure. Můžeš, povídej. To přeložíme. Na logike sme sa učili, že keď je nejaká teória, ktorá popisuje dej, a ako náhle sa nájde jediný dôkaz, ktorý vyvráti túto teóriu, tak tá teória je neplatná. Nerozumiem, prečo na všetkých ostatných teóriách to platí, len na relativitu to nejak mainstream nechce uznať alebo nechce to pochopiť. Aký má na to názor? Áno.
Ideš, Zuzi, prekladaj Shaneovi a Alanovi. Yeah, he said that they were learning at school that if there is a theory and there is like a bunch of other theories that are contradicting it, the first theory is obviously non-valid. And why it doesn't work for a relativity theory, he's asking. That mainstream doesn't want to prove it, basically. Yeah, so they've committed to the speed of light being a constant. Že vlastne sú stále tvrdia, že tá rýchlosť svetla je konštantná, k tomu sú veľmi naviazaní. And when they make measurements of the speed of light not being a constant, A ak sú nejaké teda tie merania, ktoré to nedokazujú, they assume that they did the experiment wrong. predpokladajú, že urobili experiment nesprávne. So they'll make adjustments and corrections. Takže urobia nejaké zmeny a korekcie. That will give an agreement with relativity theory. A spravia vlastne súhlas alebo zhodu s teóriou relativity. Once their experimental measurements agree with the theory, Tie vlastne merania experimentálne s ňou súhlasia, s tou teóriou relativity. they publish their findings and say, look, we found relativity theory. Publikujú ich objavy a povedia, našli sme teóriu relativity. And then they can continue to get funding for their institution. A potom samozrejme dostávajú peniaze pre ich inštitúcie, sú fundovaní tí pseudovedci. Ale a potom prečo všetky, veď keď sa robia tie korekcie Sagnakové a v GPS-kách všetkých týchto korekcie, tak oni to ako pokladajú, že to je ako neplatné, alebo neexistuje to, keď ich musia mať tam, lebo ináč by to nefungovalo? Oni právě, tady to odpovím, tady už, I will just translate it, I will just answer it for you this one, oni právě předpokládají, že ty korekce, co dělají právě pro toho Sagnaka, takže jsou relativistický. Oni právě si to vysvětlují právě specificky, že to je specifický druh toho pohybu, jak to právě vysvětloval, že pokud se pohybuješ prostě rychlostí 5 km po ulici, tak tě prostě interferometrem nemůžeme změřit. Prostě nejsme schopni změřit tvůj pohyb. Ale pokud se budeš pohybovat prostě v obrovském kruhu do kolečka, tak už tě relativita změřit může. Už to jde. Jo, a to je právě to, čemu oni to vysvětlují. To byl právě ten Wang. To je právě to experiment toho z toho roku toho Wanga, který tohleto právě falsifikuje. Ale tohle oni neuznávají. Vlastně Wang za ten jeho objev nedostal prostě Nobelovu cenu, nebyl nikde ve zprávách, nikdo ho prostě nikde nezmiňoval. On je vlastně totálně no-name guy, jakoby Wang, nikdo ho prostě reálně skoro nezná. When did you guys found out about Wang? I was just saying nobody gave him any award, no citation, nothing, acting like there's no Wang. So let's see, forget when I found out about Wang. It was had to have been about 1.5 years ago or so. But what I found were mainstream explanations where people were trying to explain Wang's work. So where I was showing you guys the fictitious frame that has to be invoked and specifically how that violates the postulates and principles, those are the only explanations that are put forward to try and give an explanation to Wang's work. And nobody... that's not picked up on or talked about, because if it went mainstream and people started looking at it, it's an immediate refutation to the theory. So it's just put out there as under the guise of yeah, this totally explains it, bro. But it doesn't. Yeah, I will translate it. Takže oni vlastně, aby vůbec toho Wanga mohli nějak lehce mainstreamově vysvětlit, tak jak nám vlastně Alan ukazoval, tak se musí odvolávat vlastně na ten fiktivní prostor, že se tam musí vytvořit ten ideální prostor a vlastně i to je vlastně v rozporu samozřejmě s tou relativitou a nemůže to prostě mainstream uznat, protože jakmile by to uznali, tak je to prostě falsifikace té relativity, což vlastně odpovídá vlastně asi ano tobě na tu otázku. Prostě na rovinu můžeme si říct, že relativita je náboženství.
Like I was just saying, we can say that the relativity is like the new religion. Like it's a religion of our society. Yeah. Moving forward, it was the only way they could keep the Earth in motion, and they had to get rid of the Aether framework, even though the mathematical framework for relativity is the exact same as Lorentz's theory. If there's an Aether, though, all motion would be relative to it, and they would have to start acknowledging these measurements as first order measurements rather than, saying they don't exist due to relativistic effects. That's a lot. Yeah, that was a lot. So you're just talking to Dominic now. You Yeah, dude. What was the question? Máte ještě někdo další otázky? Ještě někdo případně, co vás něco zajímá? Yeah, I have a určitě. OK. Petr, počkej, jenom možná, teď předlož to možná pro Péťu a pak ty. Sorry, go ahead, sorry. Pojď, Petr. Já jsem se chtěl zeptat, jak samotný Sagňák si vysvětloval výsledek toho svého experimentu a jestli Sagňák věřil v Aether. He's asking if the Sagnac believed in Aether and how he was explaining his own experiment, basically. In Sagnac's original paper, he described the Earth as being encompassed in a stationary ether. Opísal vlastně v jeho původní... Sorry? No, you're good. Go ahead. Yeah. V jeho papíroch vlastně popísal Zem, že je statická. And then within that system of ether... One second. No. Repeat once again. I think there was a mistake. He was saying that the around Earth is stationary ether, right? And there's like vortex around the Earth. Well, Sagnac's interpretation was that the Earth was basically, had a ether entrained with it that would move with its rotation, like the atmosphere. He described it, and then he said that for like the locally rotating device, how there's different winds that go in different directions. He says that the rotation creates an optical vortex within that atmosphere of ether. You could think of it that way. So, however you want to word that, that's Sagnac's interpretation. Takže Sagnac si představuje, že vlastně ta Země se pohybuje skrz jakoby nehybný éter a tím, jak se ta Země pohybuje skrz ten nehybný éter, tak tam vlastně tvoří samozřejmě ten vír jakoby kolem té Země a jak ta Země rotuje, tak tvoří ten vír, nebo můžeme to interpretovat jako vír nebo jako vortex. A takže on veril, že Zem se teda pohybuje. Ano, samozřejmě, ano. Tak já jsem to On věřil v Aether, ale věřil, že se pohybuje. Ano, Sagnac věřil v nehybný éter a v pohybující se Zem. Yeah, Sagnac believed in the moving and rotating Earth, like he believed in heliocentric system, but he believed in stationary ether. Right. Yep, stationary ether that could become a vortex, depending on motion, right? Because he specifically said that the Sagnac effect was due to an optical vortex of ether. So basically, motion within the greater ether creates its own localized vortex. Jo, že vlastně tím, jak se pohybovala ta Země skrz ten éter, tak tvořila vlastně kolem, tak ten éter byl jako nehybný, ale tím, že vlastně jak ta Země rotovala a pohybovala okolo Slunce, tak tvořila si vlastně svou vlastní éterovou jakoby kapsu vortexovou, která pak vlastně to bylo to, co údajně Sagnac měřil. Takže jestli teď Záňa? Já to říkám blbě, viď? Jak ti říkám? Pohodě, Zanaja, to je úplně... Zanaja, promiň, já se to naučím. I will learn that. Sorry. Yes, I wanted to ask basically what is your perception regarding the moon, because like how you perceive the moon, is it like
firm, or is it like a hologram, or what do you think regarding the flat Earth? What is the moon? What is its consistency, or anything that because this is like what I'm observing lately, because it has a great effect on people's behavior and everything. And what do you think about it? Yeah, I don't think that they're physical objects in the sky. I think what we perceive is some sort of, holographic projection or something like that. They do have spherical qualities to them. I know you asked about the moon, but the sun specifically has sunspots that correspond to a rotation. So that's like hard to ignore. And then obviously the moon has times where, it looks spherical, it looks flat, could go either way. But in terms of like physicality, what they're made out of, I have no idea. I don't really think too much about that. Thank you. Možná to asi klidně přelož. You can go on, Shane. Yeah, go on. If you wanted to say I was something. asking, was that just like a question from Zanaya, or was she translating someone else's question? That was a question from me, yeah. Oh, yeah, no, we don't really know, but we can speculate wildly about what we think it is. That's it. Like, it doesn't. Yeah. They don't act like physical objects. They can't be triangulated by physical objects. When you do like basic sine and cosine and math to try and get a position, it doesn't quite act. It acts more like a reflection. Meaning that it's apparent for each person. It's in a different apparent position, sort of embodied by when you stand at a lake and you look at the sun. The beam from the sun goes to your feet, not to your friend's feet standing next to you. That's kind of what we all think, I think. Well said. So I gave her a lot because I think she's not going to translate, or she's going to try. It was mostly for her. But what does it prove that it's going? Sorry, but maybe it's a stupid question. But what does it prove that it's go through my feet and not through someone like who is like a friend of mine or next to me or something? So that would prove that it's in that position only for you, and that thus you're viewing an apparent position that someone else isn't viewing. So your neighbor next to you is viewing a beam of light that goes to their feet, right, not to your feet. So everyone sees an apparent position for the stellar objects, for the sun and the moon. That's actually like good argument. Yeah, whereas if it was a physical object, I lost you in the end, Oh, but I get it. yeah. Sorry, go ahead. I was going to say, so like as if it were a physical object, you would see like everybody would see like the same illumination point on the lake. It wouldn't just be specific to you. Exactly. Možná jim to teďka trošku přelož, ať mají obraz. Že keby vlastne mesiac mal tú fyzickú štruktúru, takže každý by videl rovnaký odraz. Nemal by každý ten rôznu tú reflexiu alebo odraz mesiaca, napríklad, že mne ide cez nohy a niekomu inému ide úplne inak. Takže oni vlastne hovoria, že dá sa len špekulovať o tom, že či je mesiac vlastne hologram, alebo čo to vlastne je, ale veria tomu, že určite nie je fyzikálny. A teraz ešte rozmýšľam, že čo ešte povedali domov. Ještě vlastně jakoby, že všechny, právě jakoby ten hlavní argument s tím paprskem toho světla, tak je to, že vlastně opravdu teda všechny objekty na nebesích vidíme prostě v té domnělé pozici. Jo? A můžou se vám prostě smát, ale všechno, prostě všechny nebeské objekty vidíme v té domnělé pozici. A právě to je závisí na základě té naší perspektivy, na základě toho, jak funguje prostě ten náš zrak. A pak samozřejmě ještě jakoby říkali, co jste si mohli všimnout, že oni to mají položený prostě a proto si asi i tak rozumíme, že je nezajímají moc, nebo teď to jakoby, že protože Zanaja se mě ptala vlastně na tu stejnou otázku a vlastně já jsem jí to taky odpověděl vlastně jenom těma dvěma faktickýma věcma, protože vlastně kluci jakoby jak Alan, tak Shane, tak se zabývají jako primárně těma faktickýma věcma, který si můžeme prostě ověřit, který si můžeme prostě a vlastně takové ty věci, které nemůžeme zjistit, prostě z čeho je slunce, z čeho je měsíc a jaký je firmament a tady ty věci, co si nemůžeme prostě ověřit, tak to nechávám prostě na moment, kdy si to prostě budeme moct ověřit. So I was just like saying that it's funny that you are like same as me with thinking about what we can verify, what we can like measure,
what we can like do experiment and things like what we cannot like verify and things like the moon, the sun, and the firmament and stuff like that. We are just letting them be, and we will like figure it later when we get this stuff done. So yeah, I like said, this. We don't know. We like to speculate wildly, though. Yeah. Jestli máš někdo nějakou otázku, tak se ptejte a pak případně už kluky pustíme. I was just saying, like, if there's any question, and then like we can, I don't know if Flat Earth Fridays are still on. We don't want like stall you forever, guys. Like we love you here, and you can be like with us all night. It's just like I don't know if you want to go or anything. Yeah, I'm down to hang out for a little bit. I got to go to the bathroom though and do a couple things, so I'll be back in like 10 minutes. Yeah, it's okay, man. Friday's done, and I definitely already left because when I did errands today, my computer crashed, and that ended Flat Earth Fridays for Shane. So all the stream ended, so it's fine. I think they're done though. All right, I'll be back in a few. Okay. I'm gonna leave. Yeah, okay. Now. Can you make a funny joke and check for me, please? Ideš, ja neviem žiadny joke v češtine. Ne, to bylo na Galatraxe. Galatrax je tady s náma. Yeah. I expect him to have been listening, so he's probably absorbed the Czech language via osmosis in most of that presentation, right? Yeah, he's already like preparing a book with our fallacy, Czech fallacies. Yep. All I was doing was taking segments of the database that was relevant and translating them and putting them in the thing, or having the Vencode translate it for me. But it was on point. That was a good presentation. It's one of my favorites. Yeah, like this is great. Like this presentation was amazing. Like it's so well done, and it like I will definitely think like so many people will like play it again and again. Like there's no stuff like that on our Czech scene, so it's epic, man. What you should do is have. Sorry to disturb you, but there is one more question in the chat, and it's from the sun, and it says, "What do you think is on the North Pole?" We don't know, but we can speculate wildly. Takže nevedia, ale môžu divoko špekulovať o tom. Right, could be like. Yeah, right. Well, that would be underneath it. Black Sun would be underneath it, I think. But what you would see there is what would be emanating, causing the northern lights. What would be the force of probably electromagnetism, right? Coming out, disturbing, probably refracting off of the firmament, hitting back right at the equator, refracting into some sort of energy that would form what we know as the sun and the moon, which would be some sort of, destructive and constructive interference with each other. That's why you get like the moon phases, because when the moon and the sun sort of force cosmically intersect, to get a destructive interference with one side, meaning it wouldn't go. You wouldn't be luminous, right? That's what happens to the moon. But what I think you'd see there is like whatever is causing that's coming up from it could be not invisible spectrum, but I think it'd be pretty obvious that the Earth isn't what they say it is because no one's allowed to go there and see it. Okay, I will try to translate. Good luck, buddy. Take care. Takže jelikož máme docela podobnou představu, tak určitě jakoby můžeme spekulovat o tom, že je tam prostě nějaký specifický střed toho torusového pole, že tam je nějaký černý slunce, který vlastně by emitovalo vlastně tu energii z toho vlastně spod té země směrem nahoru na ten firmament. To emitující světlo by se vlastně tříštilo skrz tu severku, to by tvořilo právě vlastně skrz tu polárku by to tvořilo právě to, co vnímáme jako slunce a měsíc. Tím, že by právě ta energie vlastně, která by šla z toho černého slunce právě do těch objektů, tak by způsobovala i právě jakoby tu polarizaci, to, že vidíme právě ty různé fáze toho měsíce a tak dále. A byl by to samozřejmě ten důvod, proč máme samozřejmě zakázáno chodit na ten pravý střed a je to vlastně jako chráněný stejně tak jako vlastně ten jejich, no, ne-li možná i více. I think I did pretty Nailed it, dude. Nailed it. I know it. Yeah.
You don't call it the check wizard for nothing. I knew you had it. I wasn't even gonna slow down. Don't do that again, please. How do you know how far you can go until you get pushed, man? Hold on. Máte ještě, když tak někdy nějakou otázku nebo něco? Je, Petr. Povídej. Yeah, Shane, I have a question for you about, yeah, we know we have a hemisphere field of vision, yes, or azimuthal grid of vision. Yep. And my question is, how do you understand it? Is it more product of our vision, or is it made by atmosphere? I think it's limited by your vision and then diffracted via the atmosphere. So you have like an atmospheric deck of opacity that specifically at the horizon line interferes greatly, but the general like limit of what you can see is definitely governed by the limits of your optics, which is why you can use things like the angular resolution limit to get it to mathematically tie out. So it's mainly how to say, the product of our vision, and then atmosphere is like yeah, it contributes to it a little bit. Yes. Yeah, that's fair. Good, thank you. You're pretty good with English, man. This is our Czech David Weiss. This is, if I'm with it, he's David Weiss for 100%. Nice. I was just pumped you guys were all hanging out in here. I was like, oh, what's going on here? I'm not gonna be left out. Sure, I can't speak Czech. I'll figure it out. No worries. Yeah, sure, man. Like I did even the event in English, and I was like hoping like some of international Aether Cosmology will join. So I'm glad that you join, and glad Drax were like 30 minutes before we even like start the English part. So yeah, I love it. People, they're like, what happened to your server? Like, what? What do you mean? They're like, what? There's a whole bunch of different foreign language people in there. Like, oh, no way. Did you show me? Oh, yeah. That's just the Czech Aether Cosmology lads, dude. What are you talking about? It's great. I think like it will like even in spark interest, even like in from the international part, because like from my point of view, like I'm here like quite long. And there wasn't like so many international people joining from my point of view. I think there's like more even in international people joining these days. Maybe it's like because of your debates and everything, but there's more people joining like overall. Like, I love it. Nice. Dude, I love the work that you're doing. I think pushing it to other languages is super important. I think just the general time you take to translate whatever we do into your, like, that is golden. And then if like, imagine if everybody did that, right? Or whatever. Yeah, like exactly. I will translate it. Že vlastně jakoby je to super, že jsme to takhle přesunuli na tu mezinárodní úroveň a že vlastně je tady jako mnohonásobně víc lidí, kteří se přihlašují i z té zahraniční scény a že vlastně jako je to hrozně zajímavé, že jsme jako takhle mezinárodní prostě skupina a vlastně zajímají se o to i ty lidi, kteří sem jako přijdou, kteří jsou normálně ze zahraničí, tak se vlastně jakoby divějí, že kolik je tady jazyků a jak to jako rozrostlo, no. Takže je to jako super a je to práce nás všech, no, je to skvělý. And Shane, Alan, I just want to tell you, I thought that the Dominic is the best of the best in this topic, and he is my master still. But you both guys are amazing. Hats off. This is the new level of cooperation and friendships. I'm absolutely into the emotion. Cheers, man. Welcome. Absolutely. Camaraderie is welcome because what we have here is a collection of like-minded people who share similar values so that there's no need for like forced cohesion. Everyone strives and walks the same path kind of willingly, and that's kind of what draws us all together, right? Great. Já to jenom jakoby přeložím, že vlastně teda Diego říkal, že vnímá jakoby mě jako nějakého svého učitele
ale že vlastně jakoby je jakoby skvělý vidět vlastně Alana a Shayna, jak to jako neskutečně si jako dávají a že to je vlastně ještě jako level vejš, s čím já prostě jako naprosto souhlasím, že vlastně oni jsou jako zase moji učitelé a že to vlastně jako super, že to vlastně máme možnost takhle jakoby šířit dál a že kdokoliv vlastně z vás dostane jakoby bude mít na to ten čas a bude mít ty možnosti, tak jenom do toho, protože to, že to vlastně překládáme a dáváme tu možnost takhle vlastně lidem, kteří třeba ani nemluví anglicky, tak je to famózní, protože ten obsah prostě je vlastně to, co tady dáváme dohromady, tak jsou reálně vědomosti lidstva, protože prostě tady to jsou skrytý vědomosti prostě pro celý svět, tady ty experimenty, tak jsou úmyslně utajený a prostě celá relativita, jak jsme teďka mohli pochopit, tak vznikla, aby vysvětlili prostě, proč nezměřili tu orbitu Země okolo Slunce, jo, prostě proč nezměřili těch 30 km za sekundu. A tohle to všechno jsou prostě věci, které tady prostě kluci odhalili a my máme možnost teďka sdílet dál, jo, a prostě každý, kdo má ten prostor, tak se toho chopte, protože je to fakt jedinečná příležitost něco změnit. Yes. Yeah, man, I was just saying, like, if there's anybody who's like have a time to absorb this knowledge and share this knowledge, then they have to do it, because this is like we have the chance to change our future and like change how this place will evolve in future years. So right. But we can't do it alone. So your job right now, Dominic, is to inspire others to take up the mantle as you have to keep spreading and reinforce the message. That's pretty much your role. You got to get people off the couch. Like something inspired me, or I wouldn't be here, right? And it was definitely Witsit watching that dude do it. And I'm sure the same is true for lots of people. That dude created a wave of inspiration that ultimately led to everything we have here. I think I'm like trying actually. I am like actually trying to do the same, and like this Diego who talked to before me, he's actually like going to his first debate in a week or two, and he's going because of me, and I'm like will be helping him with this debate. So yeah, we are doing we have small baby steps. I hope you will helping me. 100% sure. Yep. I already told you I will be sending my presentation to you, and Puig Colent will help you with presentation as well. So you got the cover. You should translate this for everyone. But when you do flat Earth debates, meaning if you're supporting the truth, what happens is there's not really a forced shadow council of collaborators who will help you. But what actually happens is super-minded, like-minded individuals and, you know, super soldiers or other competent flat earthers will surround you and help you in any way they can. Meaning, if you're in a debate and you don't know like an answer, if you look down, like 3 of your boys have sent you the correct answer already. Just so you know, that's how debating for the truth works. Man, to be honest, there is like we are working on this. Like in your space, like there's much more people that are like with it actually, like and well reverse. We are building the small army of Witsit, and this will be like the first debate that we will be covering Diego this way. But I am hoping in a couple of months when will be having a debate, there will be like a couple of like-minded people that will be helping to me as well, because I will be needed as well. I forgot that Witsit had to do like 45 debates solo with no help from anyone. So that's you, bro. You got that. You're on top. But then once you nail that, you have to build the shadow council that will sustain itself for all of the truth debaters. Yeah. We are building the shadow council right now. Exactly. Yeah. Jo, teďka já to přeložím, abyste zase v obraze, že vlastně Shane říkal, že teďka to mají vlastně tak, že to tajemství těch debat je, že v postupu času tak se vlastně nabalí na vás prostě obrovská skupina společně nebo stejně smýšlejících lidí, což prostě tady máme, že jo, teďka tady mezi nimi jsme a každou sobotu se tady potkáváme. A vlastně pak najednou v těch debatách už nejste sami, a když náhodou nevíte odpověď, tak už vám to tam spamujou prostě 3 vaši kamarádi do chatu a všude vám tam vyskakuje ta odpověď. Takže to je vlastně něco, co tady teďka budujeme a něco, co teďka budeme případně pomáhat Diegovi a tak, no. Takže
je to jako fajn a je super, že se nám tady ta komunita prostě takhle rozrůstá a přesně jako Diego teďka pojede do debaty, tak jak jsem to říkal na začátku, jo, vlastně přesně to, co jsem říkal na začátku, nebojte se a nemáte jakoby co zkazit, jo, že prostě, když ta debata náhodou... Vždy, keď to povieš, tak ma pichne pri srdci, ty kokos, normálne. Normálne mám z toho prvýkrát ja taký divný pocit, ty kokos. No, Diego, to bude super. Ja sa na to... Neviem, ja som to akože výrečný človek, mám to aj normálne, že v životnom čísle, že trojka, že ja som počítaný, ale proste normálne mám taký rešpekt neskutočný, že fú. Like he's saying like he have such a respect from the debate, and he's like feeling little like anxious like from the debate. But I'm just saying to him like there's nothing you can do actually wrong. Like you can only learn from debating, and the more debates you do, the more you will be reversing it. Like Yep, absolutely right. But like, so the rate at which you fuck up will directly be proportional to the rate at which you learn. So if you're afraid to make mistakes, or if you just hop in there and press all the buttons, so to speak, you'll learn really quickly. But you know, the first one goes down in history. Don't worry about it. To make you feel better, everyone should watch Witsit's first debate. It's against McToon, and you would not recognize him. I did seen it like actually like a couple months ago, and I was like I was just saying to our Czech David Weiss to our Peter, and it actually reminds me so much of me that I was actually like so ashamed of myself, and I was like, okay, I can't do this. Okay, this. So if you watched it right now, if we had to make you watch your first debate, you'd be so squeamish and uncomfortable. I'm sure everyone feels the same way. Mine was also against McToon, dude, and I didn't say a goddamn thing. It lasted 3 hours. So I remember, dude. Just remember, like, don't be afraid to make mistakes. When he said you can't do anything wrong, that's the absolute truth. The only thing you can do wrong is be afraid to make mistakes, and then you'll be forced to make mistakes. 100% right. Yeah. Yeah. I don't know if I'm alone here, but I was thinking during the Alan's presentation about the comments of Globers that we are just stupid flat earthers without evidence, and we are just simple people without thinking. You should ask them their correct interpretation of the relative simultaneity present in GPS with the equisignal present from the ECI frame that was needed to convert from the ECF, and see what they say. Word salad. Word salad. That's it. They will brag with their like how would I say it in English, like with their small vocabulary, like with their illiterate vocabulary. Yeah, and then they're like, so right, there's this thing that I've dubbed virtue jerking. It's kind of like a combination of virtue signaling and circle jerking. It's like they don't really know the answer. They can't hear anything you said, but they'll come to your post, your comment section, your video, and write about how stupid you are, even though they don't understand what you said. And then 7 or 8 of their friends will come congratulate them for criticizing how stupid you are. Well, none of them will have understood the point, the refutation, or the basics at all, right? And that's what I call collective virtue jerking. Man, and I believe that we got like around 15K group of Facebook of people that are actually like 100% check to your virtual jerking. No kidding. That's virtual 15K. You guys have a 15K? Yeah, 15K virtual jerk group, dude, and they are doing this so hard. Like the last day, the day before, they posted Lake Pontchartrain, the picture, and somebody asked it, "Are you seeing a curvature of Earth in this picture?" Dude, the wave of anti-flares that came to this picture, and I see curvature, like this bridge is nightmare for the flares and stuff like that. And I was like, are you kidding me? And it was like I did post it like the video from Taylor hour before that. I already put it in the chat just now. As soon as anyone says that, I already stopped posting it. Yeah, man, dude, I did a video from her video, and it got around 100K views in the Czech scene, and they still post
post this picture and say we see Earth's curvature because it's virtual jerking. It's virtual jerking. Yeah, it's exactly this. Yep. They don't understand, like, it doesn't matter what you say. Here's the other thing I learned that's like really important is it doesn't matter what you say because they're not listening. All that matters is that other people and more people collectively still agree that you're wrong. Yeah, exactly. It's like what Whitsitt always says: the weak find contentment in the consensus of ignorance, meaning that as long as the majority still has like the power to tell you that you're wrong, that's where they want to be. Yeah, I will translate it a little bit. Aby se to jenom teďka obraz, tak jsme přesně jakoby řešili, že asi úplně ta nejdůležitější věc z toho, že právě v podstatě žijeme tady ve společnosti, kde prostě, když tady majorita té společnosti prostě žije v tom, že země je zeměkoule, tak nemá problém nás prostě urážet, zesměšňovat. I když o tom vlastně vůbec nic nevědějí nic o té pozici, tak oni se budou utvrdovat v tom, že prostě třeba Microsoft měli nulový rezult a budou se v tom, budou to prostě si všichni takhle opakovat v té skupině 15 000 lidí a myslí si, že to je realita. A budou nás zesměšňovat, protože nás je méně, i když o tom víme mnohem více než oni. Jo, a to je právě jakoby ten bod, v kterém jsme. A prostě dokud se tohleto jakoby nepřeklopí v uvozovkách, což je prostě realita, dokud nás nebude prostě nějaká větší skupina, která má za sebou tu realitu, je schopná jim to vysvětlit, je schopná prostě vysvětlovat ty situace a ty jevy a je schopná to popsat fyzikálně a bude nás dostatečně velká skupina, tak pak teprve nás začnou brát vážně. A to je vlastně ten důvod, proč tady budujeme prostě reálně Aether Cosmology, prostě na tady té mezinárodní úrovni, protože teprve v momentu, kdy jsme prostě velká skupina, tak reálně teprve v ten moment na nás ten mainstream začne reagovat. Jo, a to je právě jakoby, a začnou z nás prostě brát jako nějakého sobě rovného, nebo aspoň nějakého relevantní názor. So I was just like saying it's actually like the reason why we are like building this big international group, because like only as a group the mainstream and this like public opinion will take us seriously, because like as individuals they will never take us seriously, but as like a whole group they will like have to talk with us when we will have this influence and this like power to shift the narrative. Then they will start to talk to us and they will start to recognize us as like somehow equal. I won't say equal, but like somehow like something that they have to reconcile or something they have to deal with. So I think like this is major why we like group up. Yeah, that'd definitely be one of the effects. I think that they already have been forced to deal with us, and people like Whitsitt have made them do it in a weird way. Like, so instead of trying to ignore us and saying we're all stupid, right, as the main thing is, they have to be like, okay, so Flat Earth is still definitely totally wrong, but a couple of them have gotten really good at debating it to the point where a lot of people are now on board, even though it's still totally wrong. That's the current position. So it's like, well, you guys are dealing with it. I mean, not well, right? But you're trying. Yeah, we had this big mainstream debate, and that was like the whole point of their argument. Like they lost all three debates with all of us. There was me, and there was our Czech David Weiss, Peter, and another guy, and we crushed them. We crushed astrophysicists. Like there was a guy who was like a last-minute call because somebody dropped off, one of our opponents dropped off. And he was the astrophysicist, you know? Yeah, and he was like he's supposed to be the guy who knows everything about this topic, and he was the worst of them. He was literally the worst of them, and they didn't even gave us the original footage from this debate. They had to censor this debate. They had to censor this debate with astrophysicists. Like we destroyed, flat earthers destroyed astrophysics in debate, and they did have to censor this debate. They didn't give us the debate. They just said the guy didn't have time to prepare for flat earthers. That's not fair. That's not fair. You guys are too smart. I didn't have time prepared. Like, dude, you have to. He studied this astrophysics for how many? 10, 15 years, and he have to prepare on flat earthers. What? Yeah, no, that's retarded, dude. I think that the interview I'm talking about said that like there could be like 3 astrophysics and they could debate flat earthers and the flat earthers would win every time. Just like that's just the way that it is. And so like what they have to reconcile is that we win every debate that we're in, but we're wrong about everything.
Interesting juxtaposition. And Peter changed his name to the Czech David Weiss. Did he, or did I do that for him? Hold on. Sorry. Here you go. Yeah, I think you were the one. Kdyby ještě někdo měl nějakou otázku, jo, tak se klidně jako ptejte, ať to nemáme zase jakoby, takže klidně nebojte se klidně přihlásit do publika a jestli máte nějakou otázku prostě na Shayna nebo na Alana, tak se nebojte zeptat, jestli vás něco zajímá, ohledně třeba té prezentace, nebo jste z toho něco nepochopili, tak teď máte jako ideální příležitost. I was just saying if anybody has some question for you or for Alan, like they can ask. It's their time. Yep. Everyone should be in the you should debate and defend the truth club like Diego here. Everyone else should step up. It's not hard, right? You have an obligation. Just do it. If you can do it, you should do it. Yeah, I just got back. I got a couple more minutes. So if anyone has any questions, it would be good to get them out now. Otherwise, you can send them in or whatever. Just tag me on Discord. I'll translate it. Yeah, we're literally here for questions all the time. Like you can just throw it. I love to be in the chat when the chat after I've been 3 times on fast Twitter all day by retards. I'm just like, I want to talk to the boys or whatever. So any question you guys have in there, we'll definitely answer. Jinak, takže Alan teďka říkal, že jestli máte ještě nějaké otázky ohledně prezentace, takže má ještě chvilku, nebo ohledně něčeho. A stejně tak pak Shane říkal, že když tak se jich jako můžete kdykoliv na cokoliv zeptat, že potom, co celý den debatuje s retardama na Twitteru, tak si rád odpočine s nějakýma normálníma lidma. Takže jestli máte ještě někdo nějaké otázky, tak střílejte, máte příležitost. Maybe I can ask about Michelson-Morley experiment. It's so obvious. They came with the explanation that their measurement was just, how they call it, mistake or null result. Null result. Did ever come some of them with another explanation of this measurement which they made? Are you asking if they? Or did they say only that it was a mistake? Yeah. So if you're asking if there was another possible explanation that they could have given to accept the measured value as it was without saying it's a 0, is that what you're asking? Exactly. Yeah. So if they were to accept anything other than the expected value, they would have to introduce some explanation for why it wasn't the expected value, and that would invalidate their ability to use the constancy of the speed of light as a yardstick for astronomy. So everything that they had applied cosmologically so far, and that was reliant on the constancy of the speed of light, such as stellar aberration in particular, they would immediately lose that, because if it's not constant, then you can't say, well, but out here in the stars, it's definitely for realsies constant, but we just measure it differently. Like no one's going to believe that. So they simply cannot. They cannot. They cannot, and they will not. Já to jenom přeložím pro publikum, tak vlastně Petr se jako ptal, jestli by bylo nějaký alternativní jako vysvětlení k tomu výsledku toho Michelsona-Morleyho, a Alan tam vlastně vysvětloval, že teda nejsou jako nemohou připustit žádný alternativní výklad, protože alternativní výklad by porušil konstantu C, konstantu rychlosti světla, a konstantu rychlosti světla tak oni používají prostě jako základní měrnou jednotku prostě pro celou jejich astrologii,
a používají to prostě na celý vlastně, teda astronomii, na celý vlastně to pozorování a na všechny ty měření těch hodnot. Jo, a prostě bez tohohle z toho, tak by se jim rozpadl celý ten model a proto to neudělají a nemohou. Takže jestli ještě někdo máte nějaký dotazy, otázky, nebo klidně, Petře, jestli ještě tě něco zajímá, tak se může ptát, máš dobré otázky. Yeah, it's a great question, man, because even modern people that try to present their own ether theories and whatnot, they'll reference Michelson-Morley as a null, and it's like, oh, dude, you already are fundamentally off. Like, it's such a if you acknowledge the variance and the speed there, right, you're gonna have to acknowledge a preferred direction, that to cause that variance, and that is like the crux of the issue right there, because if they lose that constancy, then they can't lie about astronomical events with it. Takže vlastně jenom Alan tady jakoby vysvětloval, jak je to jakoby, že za první teda přesně jenom potvrdil Petr, to stejně jsem říkal já, že to je jako dobrá otázka, co měl Petr, a že vlastně spoustu jako mladých vědců, kteří třeba chtějí začít nějakým alternativním výkladem, tak si prostě špatně interpretují. Diego, pípá ti tam ten mikrofon. Dobrý. Aha. A v pohodě, už dobrý. A tak oni si právě to špatně interpretují si toho Michelsona-Morleyho a vlastně už hned ze špatné interpretace Michelsona-Morleyho tak jsou vlastně kompletně mimo. A vlastně už jdou jakoby úplně špatně. A to je vlastně to, co jsem jakoby říkal, co vystřihli v tom experimentu, když jsem se snažil vysvětlit. To je to přesně ta část, kterou jsem já, což je hrozně hezký, že vlastně tady to Alan zase potvrdil to, co jsem říkal já, že to tam vystřihla ta frérka, kdy já jsem přesně jako ona se mě zeptala, proč si myslím, že vlastně že vím víc než moderní vědci. A já jsem jí tam přesně vysvětloval, úplně specificky jsem jí říkal, že si nemyslím, že vím víc než moderní věci, ale že si myslím, že ty moderní věci tak třeba příkladově jdou prostě špatnou interpretací, že už jdou vlastně interpretaci od interpretace a nedostanou se k tomu původnímu papíru toho Michelsona-Morleyho, tím pádem už si celou tu fyziku začínají interpretovat od začátku špatně a nemohou se nikdy dostat k relevantnímu výsledku. Jo, takže to je přesně to, co jsem jí tam vlastně jako říkal a co tady vlastně jako říkal teďka Alan. It's funny, Alan. I was just saying like I had this reporter that was questioning me and she was having the question for me, why do I think that I know more than these modern scientists? And I was just saying I don't think I know more than these modern scientists. I just think like they are reading this interpretation of these experiments by another physicians that they are already interpreting like wrongly, like for example Michelson-Morley. And that's the reason why they are totally off, and that's the reason why I actually like know more than they know. That's the reason, because I read the original papers of Michelson and Morley, and then I could like interpret it in my own vision without this relativistic eyeglasses that fucked up everything. I would say. So that's like same thing. You said it like the modern scientists. Go with a wrong interpretation of Michelson-Morley and they get it all wrong. So yeah, I got a same thinking. They do history revisionist stuff and then they depend on Wikipedia, right? If you Wikipedia Michelson-Morley, it's like, oh, they disproved the ether. If you read the paper or look into it, it's like, well, we got a null result based on our predicted fringe pattern based on the current velocity of the Earth around the sun. And then their conclusion's like, oh, the Earth must revolve around the sun at a very slow rate relative to what we predicted. That's what they said. So it's like no result. Well, you mean no motion? No, they got motion. Well, then how is it null? Oh, well, we just have to contextualize it like that so retards still believe the Earth moves. Tak já tohle přiložím, to je skvělý. Tak jenom, že přesně jakoby takhle se to děje přesně u toho Michelsona-Morleyho, že se vlastně jako vysvětluje ten frame shift jako nulový pohyb, ale vysvětluje se to, protože oni naměřili pohyb, akorát ten pohyb byl prostě v nesouladu s heliocentrickou teorií a nemohli vysvětlovat prostě pohyb Země okolo Slunce dle prostě jejich předpokladu, který byl 30 km za sekundu. Ale oni dostali pohyb, že jo? Takže vlastně to, co oni tam do toho papíru reálně napsali, je, že ta Země se prostě pohybuje strašně pomalu, že jo? Což je prostě jako zvláštní a ten výsledek jim prostě nedával samozřejmě žádný smysl. Jo, ale je to právě jakoby to, co se prostě děje
děje v té moderní vědě, že oni vám prostě učí se, že všude se píše na Wikipedii prostě a na internetu a všude se píše, že prostě měli nulový rezult, že neměli žádný výsledek, ale to je prostě lež. Oni měli výsledek, akorát ten výsledek vyvracel a falzifikoval heliocentrický model. A to se nehodí. Yeah, I just did a translation for that. So, máte ještě někdo nějakou otázku? Ještě někdo někoho by zajímalo něco na Alana nebo Shayna? Ja mám iba takú mimo témy. No určitě. Alan, Shane, will you both ever come to visit us? Hell yeah. When you get some money. Have you ever been in Slovak? Or have you ever been in Slovak or Czech Republic? My idea. Nope. I've never left US, but I will gladly. Yep. Yeah, one day we will invite you and we will show you our Prague astronomical clock, which are geocentric and other things. I bet it's got a Soros cycle, something like a 18-year, 11-month, 10-day cycle in there. Also, it's probably got some let's see, some sundial aspects. It's got the zodiac reflected. It's got the seasons, the ecliptic. Oh man, I can't wait to see that. Domčo, povieš mu to, prosím ťa, neviem, či to dobre by som to povedal, že či oni vedia vôbec, že na tých vašich, na tom vašom orloji, že oni zmenili vlastne tú mapu plochej Zeme a dali tam globus v 2019. Yeah. I don't know if you know, guys, but on this old town clock on our square, the original of this clock, there was something that depicted flat Earth map, or it was like similar to the flat Earth. But around 2019, they took it down for like reconstruction. Was the original narrative for the mainstream? So it was like the reconstruction of old town clock. And they changed the flat Earth map and they replaced with like a fucking globe. They put like they took down the flat Earth map and they slapped it over with a golden globe. No kidding. Like yeah, guys, the Peter put you pictures on it. So they swap out flat Earth map for the globe. Classic. Comparing it to an astrolabe, check that out. Wow. Yeah, it's a big astrolabe. Hey, lads and ladettes, I appreciate the opportunity to present for you guys. I hope you guys all enjoyed it. I'm going to get some stuff done around the house. I gotta dip, but this was awesome. Yeah, man, we love you. It was epic. Like, thank you so much, Alan, and we will love if we will do it sometimes in future again. It was amazing. Dude, I'm definitely down whatever you guys need, bro. Yep. Thank you, man. Thank you. Like this is great because I think there was so many people who are actually like listening and trying to focus and understanding because I was feeling the energy from the people and the focusing and the flow, and I actually can feel the flow. And if you like know what I mean, because it was amazing. I feel the concentration of all the people, and there was like we already was streaming it live through our Aether Cosmology on YouTube, and there was like 250 people on Relativity on this topic in English. So wait, yeah, it's amazing. Were you streaming now? I think so. Yeah, as well. Yeah, I was gonna say, why would you not be? Yeah, we were streaming. Get on it. Yeah. We are streaming, man. Yeah, we are streaming, and we will be streaming like at least a couple hours as well, I think. Nice. So holding it down, man. All right, lads, ladettes. Catch you guys on the next one. Thank you, Alan. Good night. Or well, not good night for you, but thank you, Alan. Thank you. Yeah, coming off Flat Earth Friday, I had to go make dinner and do some stuff. And all right, lads and ladettes. I'll be back in a little bit.